ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಫೈನ್ So yes, good morning everyone, good morning. I hope I'm audible, voice audible ellarigu. Is my voice audible everyone? Fine, ellaru session join agli. Okay, so session join admele we can start with the class. Fine, good morning everyone, good morning. Audible, voice is audible, clear? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಟಾಪ್ 50 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 50 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ MCQs ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ minimum 40 marks correct yes or no ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆ 50 marks is equals to 5 hours ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ 50 marks is equals to 5 hours ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 40 marks ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ minimum 40 marks you will be able to score from this session minimum 40 marks maximum 60 all the questions ಬರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಆನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫೈನ್ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಫೈನ್ ಏನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಿದಾರ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತದ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಸೂಪರ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇರ್ತೀರಾ ಫೈನ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ MCQs ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ MCQs ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುರು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ MCQs ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ MCQs ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 4 hours ಇರುತ್ತಪ್ಪ 4.5 hours 5 hours ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಈ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಹೇಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೌಟ್ಸ್ ಬರತ್ತದ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀವ ಅಂತೀರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ ನಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ MCQ ನಾ ನೋ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ MCQ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಮತ್ತೆ MCQs ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ Understood? 20 marks will be added over here. MCQs 50 out of 50 ಪಕ್ಕಾ ಸರ್ ಫೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಡೇ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಟುಡೇ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್
ಫೈನ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ನೀವು ಏಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ MCQs ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ MCQs ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ MCQs, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ MCQs ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಹತ್ರ MCQs ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ MCQs ನೀವು ಏನಾರೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಫೈನ್, ಡನ್. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುವುದು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾರೇ ಬಂತಂದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಬಟ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಜು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕುಮಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್, 80 on 80 ಪಕ್ಕಾನಾ? ಎಸ್, 80 on 80 ಪಕ್ಕಾ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. 80 on 80 ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಯಾರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ, 80 on 80 ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, MCQs ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಂದು PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ MCQs, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ದೆನ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಮಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. that 1 year you have wasted over here. Fine. Sir, in this session will we solve? No, next session solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. In the next session we are going to solve the 3 model question papers. Clear? Fine. Yes, super, very nice everyone. So if you need the notes over here students, PW Kannada WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. PW Kannada WhatsApp channel ಅಲ್ಲಿ. Fine, link already available ಇದೆ description ಅಲ್ಲಿ. You can click on the link and get the notes. So if you see over here, today's topics to be covered. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to cover top 50 most important questions. Top 50 most important questions. Clear? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, part C, D and E. All these parts will be included over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, here if you see first question, prove that the function f from n to y, prove that the function f from n to y defined by f of x is equals to 4x plus 3, where y is given by this set over here, y is given by this set, is invertible. Also we need to write the inverse of f. Invertible ತೋರಿಸಬೇಕಾ? Invertible ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ can we start by 1 1 over here? Condition of 1 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Invertible ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ we can start with by what? 1 1 over here. Clear? So 1 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ fine. So yes, let x1 comma x2 be any two numbers belonging to set of natural numbers. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ f of x1 is equals to f of x2. Yes or no? From here students we'll have 4x1 plus 3 should be equals to 4x2 plus 3. 3 cancel aita. So 4x1 should be equals to 4x2. 4 cancel aita. x1 is equal to x2. Clear? So therefore we can say that f is 1 1. Function enada 1 1 ada. Understood or? Fine. Sir, I am PCB student. Don't make me panic please. Okay. ಫೈನ್, ಏನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್? ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಾತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. PCB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್? ಫೈನ್. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ MCQs? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡು.
ಡೂ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಈ ಇಯರ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2, ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಫೈನ್ 250 MCQs ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 3 model papers, 2 preparatory, 250 MCQs, 5-year paper, and this video I'll get out of out sir. Yes, ಆರಾಮ್ ಸೆ ಶೂರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ದಟ್ 3 years 3 model question papers. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ, 80 out of 80 ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಚೈತನ್ಯ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೈತನ್ಯಾಗ. 80 out of 80 planning. Clear? 80 out of 80 planning. 80 out of 80 planning madlika. What you can do, students, over here? Nodi. First of all, if you see, fine. First of all, if you see, you have to cover model question papers. Model papers over here. Model papers. Fine. Second, ಫೈನ್, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. 2025 ಅಂಡ್ 2026 ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, 2025 ಅಂಡ್ 2026 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟಾಪ್ 50 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟಾಪ್ 50 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ MCQs ಗೆ ಫೈನ್, MCQs ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ 250 ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, 250 ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 5 previous year question paper. 5 previous year question paper. Fine, 5 previous year question paper. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ RTM. ಫೈನ್, RTM ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್, RTM or you can also follow 5 hours is equals to 50 marks. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಲ್ಲಾರ ಡೌಟ್ ಅದೇ ಬರೋದು ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೈನ್, ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 5 hours 6 hours 5 hours 6 hours ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಬಿಡಿ, ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಟಾಪ್ 50 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 250 MCQ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. 5 years ನನ್ ಜೊತೆ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. 5 hours equals to 50 marks ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಾಲೋ ದಿ ನೋಟ್ಸ್. ಫಾಲೋ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಫಾಲೋ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಮ್ಮ. ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 80 on 80. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 100% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. PW ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PW ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 on 80 ತಗೋಬಹುದು. PW ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್, ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ,
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಶಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಚಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಚಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ ಟು ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ ಟು ಫೈನ್. ಆನ್ ಟು ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಟು? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ y belongs to where students? Codomain, correct? For every y belongs to codomain, there exists and x belongs to domain such that your y should be equal to f of x. Clear? Y should be equal to f of x. So y should be equal to f of x andre enada 4x plus 3. Yes or no? So from here, if you see, if I rearrange this, y minus 3 should be equals to 4x, or x should be equal to y minus 3 divided by 4. Yes or no? And from here I can tell that therefore, fine, ilinda ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x is equals to y minus 3 divided by 4. So therefore this belongs to what? This belongs to, or for every, I can tell that therefore for every y, or for every y belongs to, fine, for every y belongs to what over here? Y, there exists and x belongs to natural numbers, because y enada? Y is the set given by x belongs to natural numbers. Y equals to 4x plus 3. Y is this set. X value suitable ಇರ್ಬೇಕಾ? X value suitable ಇರ್ಬೇಕಾ? ಅದೇ ರೀತಿ possible ಅದ. Understood? So from here we are able to tell that your range is equals to codomain. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Here we are able to tell that your range is equal to codomain. So function automatically ಏನತ? F is onto. So therefore automatically we can say that F is onto. F ಏನಾದ್ರೂ onto ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, if F is onto, this implies that fine, F 1 ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ, F onto ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ. So therefore F is bijective. Clear? F is bijective. Fine. F bijective ಆಯ್ತಂದ್ರ, if F is bijective students, therefore we can say that F is invertible. F is invertible. F invertible ಆಯ್ತಂದ್ರ inverse exist. Fine. Hence there exists a function g from y to n, because ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? n to y ಅದ. G exists a function y to n such that g is equals to f inverse of x, where g of y is equals to, correct? G of y ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ y minus 3 divided by 4. G of y will be this function, that is y minus 3, correct? Y minus 3 divided by 4. So therefore we can say that your f inverse of x is equals to x minus 3 divided by 4. Fine. X minus 3 divided by 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x minus 3 divided by 4. Clear ada? Fine. Fine. Thank you Supriya, thank you madam. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ I will think over it. Okay, fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Did you people understand this? Clear? Super sir. Thank you. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 5 marks ಫಿಕ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ, ಇದು ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಫೈನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವೇನಾರೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 marks ಪಕ್ಕಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ
So only we are taking this session that your single mark should also not be lost. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. Yes, A is equals to R minus 3 and B is equals to R minus 1. This is R minus 3. Fine, R minus 3 and B is equals to R minus 1. Consider the function f from A to B defined by f of x is equals to x minus 2 divided by x minus 3. Is the function f 1 1 and on 2? Function f is 1 1 and on 2. You need to justify your answer. Yes, hang ಮಾಡ್ತೀರಾ students? Again 1 1 condition, 1 1 condition ಏನದ ನೋಡಿ. Fine, 1 1 condition we can start by telling that here for all x1 comma x2 belongs to A, f of x1 should be equals to f of x2. ಹೌದಲ್ವಾ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ x1 minus 2 divided by x1 minus 3 should be equals to x2 minus 2 divided by x2 minus 3. So ilinda if you cross multiply x1 minus 2 multiplied by x2 minus 3 should be equals to x1 minus 3 multiplied by x2 minus 2. Fine, multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ we have x1 x2 ಬರ್ತದ minus we have yes minus 3x1 minus 2x2 plus it is 6 over here. Correct alva? Ilinda students same x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 3 2s are we have 6. Clear? x1 x2 cancel plus 6 cancel. Idana ee kade shift madidra will get nothing but what? x1 is equals to x2. Correct? x1 is equals to x2. So we had started with the condition that what? f of x1 is equals to f of x2. We are getting nothing but what? x1 is equals to x2. So in band students illinda we are able to prove over here that f of x is 1 1. f of x is 1 1. Function namd enada 1 1 ada. Correct? Function enada 1 1 ada. Yes or no? Clear? Function 1 1 ಆದ್ಮೇಲೆ next we have to go for the condition of onto over here. onto condition ಗೆ ಹೋಗೋಣ. onto ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Whenever you are starting for the condition of onto, you have to write down the line that for every y belongs to y belongs to B codomain, there exists an x belongs to the domain such that your y is equal to f of x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ y is equals to f of x ಅಂದ್ರೆ y is equals to x minus 2 divided by x minus 3. Fine, cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. So y times of you have x minus 3 is equals to x minus 2. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. xy minus 3y is equals to x minus 2. Rearrange. xy minus x is equals to 3y minus 2. Correct? So ilinda if I take x common, I'll get y minus 1 is equals to 3y minus 2. Correct? Now from here x is equals to 3y minus 2 divided by y minus 1. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? there exists an x. Sir, will we get the notes? Yes, you will get the notes in our WhatsApp channel. You will get the notes. Tension ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Fine. Thank you everyone. Thank you sir. When Kranti batch starts? Kranti batch ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. Fine, free batch ಇರೋ ಡೌಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದ. ಈ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರೋ ಡೌಟ್ ಫಾರ್ KCET there will be ultimate KCET crash course. Yes or no? Fine. Sir, last question in our college they wrote another type, f of x is equals to y, g of y is equals to x. Yes, that is also you can do. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು by composition you can do it. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, other than 1. Correct? there exists an x
belongs to a if y is not equal to 1. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? y 1 ಆತಂದ್ರೆ x ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, y 1 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತೇವ್ ನಾವು. x ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? if y is not equal to 1. that is ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? that is y belongs to r minus 1. correct? y belongs to r minus 1. so therefore we can say over here that fine ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? therefore we can say that there exists an x belongs to this, y belongs to r minus 1, therefore range is equals to codomain. range is equals to, because ನೋಡಿ y belongs to r minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? this is the same as b ಅಲ್ವಾ? therefore range is equals to codomain. range equals to codomain ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ? f of x is 1 1. correct? f of x is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? two methods are there. either ನೀವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 1 on 2 ತೋರಿಸಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on 2 is both 1 1 as well as on 2. simple again, dead easy problem. ಇದೇನಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಅದ. ಫೈನ್, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಾಟ್ 1 1 ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 2. 1 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. f of x is on 2. f of x is on 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಿದಿನ್ 3 minutes ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. 1 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, 1 1 ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾರ್ ಫೈನ್ let there be two numbers x1 comma x2 belongs to the domain such that your f of x1 is equals to f of x2. f of x1 is equals to f of x2. so illinda ಏನು ಸಿಗ್ತದ? 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2. 3 3 cancel ಆಯ್ತಾ? so minus 4x1 is equals to minus 4x2. minus 4 cancel ಆಯ್ತಾ? x1 is equals to x2. ಆಯ್ತು, done. so therefore we started with this, we got this. so therefore f of x ಏನದ? 1 1 ಅದ. f of x is 1 1 over here. very nice. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ ಟು ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಟು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ that for every y belongs to r, there exists an x belongs to r such that your y should be equal to f of x. ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಆನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y is equals to ಏನಾಗ್ತದ? y is equals to we have 3 minus 4x. so from here we have nothing but what? 4x is equals to 3 minus y. yes or no? so therefore x ಏನ್ ಬರ್ತದ? x is equals to 3 minus y divided by 4. so we can tell that therefore for every y belongs to r, there exists an x belongs to r. because ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? did you people understand over here? why did you people understand over here? because ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ y ಮೇಲೆ. ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋರಿ ನೀವು, irrespective of any particular value, take any real number, then we are able to get some x. so since this condition is verified, we can tell over here that your whatever range is there, range is equals to codomain. so range is equals to codomain andre we can tell over here that f of x is onto, function is onto. so 1 1 and onto ಎರಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 40 to 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. 80 out of 80 ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಮುಂದ ಓಕೆ, ಚಲೋ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ.
ಕ್ಲಿಯರ್? 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. have done total of 4 problems. Clear? Sir, doing maths just because it is there but did not understand whole year. Why appa? Why? Fine. So yes, show that this function given by this is neither 1 1 nor on 2. Neither 1 1 nor on 2. Fine. So f of x is equals to ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 1. Fine. 1 1. So yes, here if you see now 1 1 anna condition anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, look at this, correct? 1 1 condition, we can say that for every 1 1 we can say that let x1 comma x2 be any two real numbers, be any two elements belonging to real numbers such that your f of x1 is equals to f of x2. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ your 1 plus x1 square should be equals to 1 plus x2 square. Plus 1 cancel ಆಯ್ತಾ? So x1 square is equals to x2 square. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ x1 will be equals to what? Square root of x2 square. Correct or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? So therefore we can tell that your x1 is equals to plus or minus of x2. That is nothing but what? x1 is equals to minus of x2 or x1 is equals to x2 over here. ಎರಡು conditions banta, yes or no? Either your x1 is equal to minus of x2 or x1 is equal to x2 banta. So from here we can tell that therefore ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ x1 should have been equal to x2. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x2 ಕೂಡ ಬಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯುವರ್ x1 is not equal to x2. either it is minus of x2 or plus of x2. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ f of x1 is equals to f of x2 does not imply x1 is equal to x2 because not equals to x2 banta. So therefore f of x is not 1 1. Clear? F of x is not 1 1 over here. Fine. It is not bijective. Yes. ಯಾವ್ದಾರೆ one condition fail ಆದ್ರೆ bijective ಆಗಲ್ಲ. Yes or no? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಾ? ಫೈನ್ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆನ್ ಟು. ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಆನ್ ಟು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆನ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. We have to show that the function is not onto. So clear? From here students, for every y belongs to R, there must exist an x belongs to R such that your y should be equal to f of x. Clear? So y is equals to ಏನಆಗ್ತದೆ students? Y is equals to what we have? 1 plus x square we have. Clear? Fine. Now ನೋಡಿ, for every x belongs to R, what we can tell about ಇದನ್ students? For every x belongs to R, what we can tell about x square? What we can tell about x square? For every x belongs to what? R. x square ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What we can tell about x square? Continuity differentiability ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Over the period of time it will also come. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ವಿಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. x square is greater than or equals to 0. Now from here, if we add 1 on both the side, 1 plus x square is greater than or equals to 1 plus 0.
So 1 plus x square will be nothing but what? Greater than or equals to 1 over here. Artha aita? So we can tell that 1 plus x square ಏನದ y ಅದ y is greater than or equals to 1. So y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Range ಅಲ್ವಾ? So we can tell that y belongs to, therefore y belongs to your closed one to infinity. Y belongs to closed one to infinity. So this means that is the range of the function is equals to 1 to infinity. Range of the function is 1 to infinity. And codomain ಏನದ? What is the codomain over here, students? Codomain ಏನದ? Complete real number we have. Yes or no? So therefore we can say that your range is equals to codomain. Range is equals to codomain, not equals to. Fine. Range is not equal because il 1 comma infinity il real numbers ada. So this means that your f of x is not onto. Function nimdu onto ne illa. Function is not onto. Understood? Ellarigu clear? Integrals are fine. ನೋಡೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು MCQs ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸರ್ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 60 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್? ಎಸ್, 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ 3 MCQs ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ y is equals to 1 plus x square. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋ, ನೀನು ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೋ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದ? ಫೈನ್. -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಬರ್ತದ. -1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/4 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ. -3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9 ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಯಾವುದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರ the square of it will be greater than or equals to 0. So 1 plus x square will be nothing but what? Greater than or equals to, correct? X square will be greater than or equals to 0. So 1 anna add madidra. If I add 1 on both the side, 1 plus x square will be greater than or equals to 1. 1 plus x square ಏನದ? y ಅದ. y is greater than or equals to 1. So y belongs to what now? y 1 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ರ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ರೇಂಜ್ ಬಂತ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನೆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ? So range is 1 to infinity. Codomain is r. Both are unequal. Fine. Clear? Done ada? Yes. Chalo. Next. Id nodi. This is a easy problem. A is 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1. B is 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3. C is 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3. Then you need to compute A plus B, B minus C, and also you need to verify this. Clear? Idnu kuda ನೀವು verify ಮಾಡಬೇಕಾ? Yes. Now from here, students, we have A plus B minus C. Clear? So first of all, we will take the LHS over here. LHS anna ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LHS is nothing but what? We have A plus B minus C. Okay, quick ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, within 2 minutes we'll finish this. Easy sum, but time consuming. Yes. Clear? We can do B minus C over here. B minus C. So B minus C andra pat anta ಮಾಡಿ. This minus this. 3 minus 4 is -1. -1 minus 1 is -2. 2 minus 2 is 0. 4 minus 0 is 4. Fine. 2 minus 3 is -1. And then 5 minus 2 is nothing but what? 5 minus 2 is 3. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಫೈನ್. Then we have 2 minus 1 is 1. 0 minus of minus plus 2 ಆಗ್ತದ. 3 minus 3 is 0. Finally, we have to do A plus B minus C. So A plus B minus C ಅಂದ್ರೆ A ಜೊತೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 1 minus 1 0. -2 plus 2 0. ಇಲ್ಲಿ -3 ಬಂತ. Yes or no? Fine. 5 plus 4 is 9. -1, this is -1.
ಎಸ್ ಆನ್ 2 plus 3 is 5. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 plus 1 is 2, minus 1 plus 2 is 1. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 will come. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾಳಿಗೆ 100 ಪಕ್ಕ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಯಾವೂರಪ್ಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಿಮ್ದು? ಸೂಪರ್. 100 on 100 ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಫೈನ್, ಡನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಬೋತ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus 3 is 4, 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2 is 1. Yes or no? 5 plus 4 is 9, 0 plus 2 is 2, 2 plus 5 is 7, 1 plus 2 is 3, minus 1 will get over here, and then 1 plus 3 is 4. Clear? Adadmele next we'll get nothing but what? A plus B minus C. A plus B minus C. Clear? C in the matrix and subtract madbidi. So this is the RHS we have RHS we are doing over here. RHS, that is A plus B minus C. Clear? So yes, minus C. 4 minus 4 is 0. 1 minus 1 0. 1 minus 2 is minus 1. 9 minus 0 9. 2 minus 3 is minus 1. 7 minus 2 is 5. 3 minus 1 is 2. Minus 1 plus 2 is 1, and then 4 minus 3 is 1. This is what we'll get. Clear? So therefore we can tell that your A plus B minus C is equals to A plus B minus C. So the hence proved. Hence proved. ನೋಡಿ 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಆನ್ 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್, 3 minutes ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ A is 067 minus 608 7 minus 8 0 011 102 matrices ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We need to calculate this. We need to calculate this over here. AC, BC and A plus B into C, and also we need to verify this. Also we need to verify this. ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆನ್ 2 and 3 marks ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೂ ಎ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎ ಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ ಬರ್ತದ? ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ 0 6 2s are minus 12 minus 12 plus 7 3s are 21. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 8 9 ಬರ್ತದ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ minus 12 plus 24 ಅಂದ್ರೆ 12 ಬರ್ತದ. And finally we have 7 2s are 14, 14 plus 16 ಅಂದ್ರೆ 30. This is will get AC. BC calculate ಮಾಡೋಣ. BC over here, BC will be nothing but what? This into this, minus 2 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಂತು. Again we'll get nothing but what? 2 plus 3 2s are 6 8. Yes or no? Again we'll get 2 minus 2 over here. BC ಕೂಡ ಬಂತು. A plus B. A plus B over here, because A plus B first find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, then multiplied by C. So A plus B is equals to what we have? A plus B. 0 plus 0 is 0. 0. 6 plus 1 is 7. 7 plus 1 is 8. Fine. Minus 6 plus 1 is minus 5. 0. Again we have 8 plus 2 is 10. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7 plus 1 is 8. Minus 8 plus 2 is minus 6. And 0 0. Clear? So illinda students A plus B into C is equals to, clear? What will get over here? Nodi, observe ಮಾಡಿ. Fine. This multiplied by this, minus 14 plus 24 10 ಬರ್ತದ. Fine. Minus 10 plus 30 20 ಬರ್ತದ. 8 2s are 16, 16 plus 12 28. Clear? This is what we are getting. In next AC plus BC. AC plus BC. AC plus BC will be nothing but what students? 10 20 28. So ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. This is equation
2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, or equation 1. This is equation 1, this is equation 2. So we are able to verify that, therefore from 1 and 2, your A plus B into C is equals to AC plus BC. Clear? A plus B into C is equals to AC plus BC. Clear? Fine. Time consuming, skip ಮಾಡಬೇಕಾ? Skip ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Yes. If A is -2, 4, 5, B is 1, 3, -6, we need to verify that AB dash is equals to B dash A dash. Clear? Sir, please check previous one. That is wrong, sir. No, appa, it is correct. Fine. Correct ಐತಿ. Sir, A13 ನಾ ಎಲ್ಲಿ A13 ಇದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್? ಓಕೆ. A plus B ನ 7 plus 1 is 8. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ದಿಸ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ A plus B we have -3 plus 2 is -1. okay, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರ್ತದ, -1, and then we have nothing but what, students? -1 minus this is -3. okay, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಚಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ನಾಗ ಬಂದದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025. clear? boards 2025. okay, and I'll tell you a story behind this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈನ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ನನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬಂದಿತ್ತಿದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 1, 3, -6 ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬಂತು. ಫೈನ್, ಬೋರ್ಡ್ 16. ಅವಾಗ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 96 ಬಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಾಗ. ಐ ಗಾಟ್ 96, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಬರೀ ನಂಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ AB ಓವರ್ ಹಿಯರ್, AB ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅದ ಆರ್ಡರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 3 cross 1, and this order is 1 cross 3. so ಇಲ್ಲಿಂದ AB ಆರ್ಡರ್ 3 cross 3 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ AB ನಾನು 1 cross 1 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಿ. 1 cross 1 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಬರೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫೈನ್, ಬರೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಡಿಡ್. ನೀವು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ನಾಳೆ if it comes in boards 2026 also, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೆ ನಾಳೆ 2026 ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬಂತಂದ್ರ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, AB we have AB is equals to AB ಏನದ? yes, -2, 4, 5 multiplied by we have 1, 3, -6. clear? so ilinda students, if we multiply this and take this into this, we'll get it as -2, -6, and 6 2s are, we will get it as 12. next 4 1s are 4, 4 3s are 12, -24. 5 1s are 5, 5 3s are 15, and then -6 5s are 30, -30. clear? so this is your equation 1. fine, ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಫೈನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ AB ಡ್ಯಾಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. AB ಡ್ಯಾಶ್, AB ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? AB ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -2, -6, 12,
4, 12 minus 24, and then we have 5, 15 and minus of 30. Clear? Artha aita? Understood everyone? Clear alva? Yes. Now once we are getting this over here, idu one sati aadmele we have to find b dash a dash, b dash a dash, b dash a dash, b transpose ಏನು ಬರ್ತದ? Find 1, 3 minus 6. A transpose ಏನು ಬರ್ತದ? We have minus 2, 4, 5. Quick ಆಗಿ multiplication ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Fine. Each element ನೋಡಿ. This element with this, this. Correct? ಈ ರೀತಿ. So minus 2, 4, 5. Again this element with this. Clear? So minus 6 ಬರ್ತದ. 4 3s are 12 ಬರ್ತದ. 5 3s are 15. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಈ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ. 6 2s will get it as 12. Fine, because minus plus. Minus 24 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Fine. And over here we will have 6 5s are 30 minus of 30. Fine. So therefore it is clear that, fine, therefore we can tell that this is equation 1. ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So therefore AB dash is equals to B dash A dash. Correct? Fine. ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ. Clear? Both are same over here. Understood? Clear ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. Done. Next problem. We have this. If A is equals to 3 1 minus 1 2, show that A square minus 5A plus 7I, A square minus 5A plus 7I is equals to 0. Hence you have to find A inverse. ಇದು ಕೂಡ easy problem. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? A square plus, first of all A square ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A square will be equals to what? A into A, which is equals to what? 3 1 minus 1 2 multiplied by 3 1 minus 1 2, which is equals to what, students, over here? 3 3s are 9. 9 minus 1 will be 8. 3 1s are 3. 3 plus 2 is nothing but what? 5. Minus 3 minus 2 is minus 5. ಆಮೇಲೆ minus 1 plus 4 is 3. ಇದು A square ಆಯ್ತಾ? Yes or no? A square ಬಂತಾ? Next 5 times of A ಬೇಕಾ? 5 times of A is 5 times of, we have 3 1 minus 1 2. So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? We'll get nothing but what? 15. Clear? 5 1s are 5 minus 5, 5 2s are, we'll get it as 10. Clear? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7 times of identity matrix. 7 times of identity matrix ಅಂದ್ರೆ 7 times of, we will get 1 0 0 1, which is equals to 7 0 0 7. Fine. 7 0 0 7. Done. Sir, A into A ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಪಾ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್. A into A ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಸೇಮ್ ವೇ ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ, ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ. ಡನ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ LHS ಓವರ್ ಹಿಯರ್. LHS ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ A square minus 5A plus 7I. Clear? So from here, students, we'll have nothing but what? Nodi. From here we will have nothing but what? A square minus 5A plus 7I. So A square matrix ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? 8 5 minus 5 3 minus 5 times of A 15 ಅದ, 15 5 minus 5 10 plus 7 times of identity matrix ಅಂದ್ರೆ 7 0 0 7. So ilinda students, if you solve now from here, 8 plus 7 is 15, 15 minus 15 0, 5 minus 5 0, minus 5 plus 5 0, 3, yes, 3 minus 10 plus 7 is 0, which is equals to 0, which is equals to my RHS. Hence proved. Hence proved. Clear? Hence proved. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 4 marks ಈಗ
4 marks students in the part E. In the part E, if we see part E naga 4 marks part E 4 marks. There are only 3 types of problem. There are only 3 types of problems over here. ಮೂರೇ type of problem ಬರೋದು. First ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ. Second you have this. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Clear? This question you people can do it as a practice problem. Practice problem. Fine. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ. Without fail try to do it. Fine. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆತ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. Another type of problem is there. Fine. Another type of problem is there in which you have to do what students over here ನೋಡಿ. Third type of problem. Correct? Third type of problem. Actually ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಐತೆನಾ. Let me just check once. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಫೈನ್. ಲೈಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ is of this kind. Question. Fine. We have two matrices given students. A is equals to suppose 1 2. Correct? 1 2. Fine. Minus 2 3. Fine. And another matrix is and B is equals to clear 3 4 minus 3 5. Fine. 3 4 minus 3 5. Then you need to verify that. Then verify that. You have to verify that your AB whole inverse is equals to B inverse A inverse. Clear? E property anna verify ಮಾಡೋದಾ. The third type of problem is verifying this property. Understood or no? AB whole inverse is equals to A inverse B inverse. ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. Just this 3 type of problems will be asked. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಮತ್ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ there is a high chance that 100% this question will be asked for 4 marks. 2026 naga there are high chances that either this question or this question. Fine. 100% for boards for 4 marks 2026. E problem illandra e problem. Fine. 100% same values change ಆಗಿರಬಹುದು. Okay, values can be different. Fine. Easy ಇದೆ. Yes, matrices and determinants easy ಇದೆ, but ಸ್ವಲ್ಪ time ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೆ. Okay, time it will consume but it is easy. Fine. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆದಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ. Fine. The matrices can be different over here, but yes, there are high chances. Evening model question paper ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅವಾಗ ನೋಡೋಣ. Fine. Here we have remaining with the one step over here. We have to find A inverse. So A inverse ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Yes. Given what do we have over here? Given we have A square minus 5A. Clear? A square minus 5A plus 7I should be equals to 0. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ what will happen over here? Fine. Rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. That is 7I will be equals to 5A minus A square. 5A minus A square. So I will be equals to 1 by 7. Clear? Or else we can do one more step over here. ಏನಂದ್ರೆ multiply A inverse throughout. Multiply by
multiply by A inverse throughout. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ A inverse ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ. Fine. So ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 7 times of I into A inverse will be equals to 5 times of A into A inverse will be equals to minus A square into A inverse. Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ next step ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ 7 times of A inverse ಬಂತ is equals to 5 times of identity matrix minus A we have. So A inverse is equals to 1 by 7 times of 5I minus A. Clear? So now it is easy. A inverse is equals to 1 by 7. 5 times of I andra it will be nothing but what? 5005 minus the matrix A. A matrix another we have 3, 1, minus 1, 2. Clear? Yes. So from here A inverse will be equals to 1 by 7 times of we have 5 minus 3 is 2. 0 minus 1 andra minus 1. 0 plus 1 is 1. 5 minus 2 is again 3. This is what we have. A inverse. Yes, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 AM class ಇರ್ತದ. Tomorrow morning students there will be 4 AM class. 2 by 7 minus 1 by 7 1 by 7 3 by 7 correct. 4:30 AM class ನಾಗ ನಾವು ಒಂದ important question paper ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. 4:30 AM ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. 4:30 AM ಕ್ಲಾಸಿಗೆ we are going to do very important questions students over here which will be most important for you people for revision. ಆ ರೀತಿ ಫೈನ್. ಹತ್ರ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Correct? 4 AM ಗೆ ಇರ್ತದ. 4 AM class. 4 AM. The timing of the class is 4 AM students. Sharp 4 AM ಗೆ ಇರ್ತದ. Fine. ಸರ್ A inverse ಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ of linear equations. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು. ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಫೈನ್, ನಾಳೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ AX is equal to B. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? The system of linear equation can be expressed in the matrix form as AX is equals to B, where your A matrix A is equals to, we have yes, another 1 minus 1 2, clear, 3 4 minus 5, and then we have 2 minus 1 2 minus 1 3. Clear? Similarly students, we have the matrix X over here. X is equals to, we have X Y Z, and matrix B another constant matrix other, which is nothing but what? 7 minus 5 12. System of linear equations mag again one question sure shot will be there. System of linear equations maga, system of linear equations, find 99.9999%
ಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 2026 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಶೂರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೋರಿಂಗು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ, yes or no? Now determinant of a, if you find over here, 1 times of it will be nothing but what, 4 3s are 12 minus 5 minus of minus plus 1 times of 3 3s are 9, 9 minus 5 2s are, we'll get it as 10 plus 2 times of will have nothing but what, minus 3 minus 8, correct? So in the students will get 12 minus 5 is nothing but what, 7, illen bartada minus 1, and minus 3 minus 8 is nothing but what, minus 11 minus 22 banta, minus 22. So here if you check now, 7 minus 1 is minus 6, minus 6 minus 22 is minus 28. Determinant correct idena? Is determinant correct? Fast agi heli students chat box alli. Determinant correct or is there any problem with the determinant of the matrix? Determinant correct yes, 1 into 4 3s are 12, 12 minus 5, 12 minus 5 andre 7 clear. Next we have minus of minus plus 1, 3 3s are 9, 9 minus okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 3s are 9, minus of minus plus ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Okay, this should have been plus over here. Okay, so here we have 7 plus 19. Okay, so which is nothing but what, 7 plus 19 andre 19 20 26, 26 minus 22 andre 4. Determinant of a 4 okay, determinant of a is 4, determinant of a is 4, which is not equals to 0. So determinant of a, find determinant of a, clear, is equals to 4 not equals to 0 bantandra, we can tell that a inverse exist, inverse of the matrix enagtada exist agtada. So therefore we have ax is equals to b and a determinant of a is not equals to 0. So from here we can tell that your x will be equals to a inverse into b. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? x is equals to a inverse into b, where a inverse is equals to adjoint of a divided by determinant of a. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ adjoint of a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? a inverse is equals to adjoint of a divided by determinant of a. ಈಗ adjoint of a ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. adjoint of a ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? How are you going to find adjoint of a? ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ a ಏನದ? What do we have matrix a as? 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, 3 4 minus 5, clear, 3 4 minus 5, 2 minus 1 3, 2 minus 1 3. Now from here adjoint find madak students you can use this method, clear, because nodi adjoint find ಮಾಡೋದ important ಅಲ್ಲ. yes or no sir? adjoint find ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಫಾರ್ ಮೆಥಡ್? yes, adjoint ನೋಡಿ, adjoint ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? yes or no? adjoint ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ that is important. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ adjoint ಆಫ್ a ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ. directly over here if you are writing adjoint of a is equals to this, ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇನ್ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾಗ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ಕೂಡ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 minus 1 2 3 4 minus 5, clear, 2 minus 1 3, clear, okay. So ilinda students what you are going to do is ಈ first 2 rows ಏನದಾವಲ್ಲ, first 2 rows ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ, yes, first 2 rows ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. repeat over here the first 2 rows.
1 minus 1 2 3 4 minus 5 ಕ್ಲಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. 1 3 2 1 3 ಅಗೇನ್ minus 1 4 minus 1 minus 1 ಕ್ಲಿಯರ್ 4 ಈ ರೀತಿ. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಡನ್. ಈ ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ adjoint of a ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Yes or no? So adjoint will be nothing but what? This into this minus this. Correct? 4 3s are 12. 12 minus 5 ಅಂದ್ರೆ 12 minus 5 ಅಂದ್ರೆ how much you'll get? 7 over here. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ರೋ ವೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 plus 3. Minus 1 into 2 is minus 2. Minus 2 plus 3 is nothing but what? 1 over here. 1 bartada. Again, we have to do this. Correct? This into this minus this. So, in bartada 5. Minus 1 into minus 5 is 5. 5 minus 8 is minus 3. So, minus 3 will bari. Artha aita? Fine. Similarly, we have to again do for the remaining elements. This into this minus this. So minus 10 minus 9 andre minus 19 will get. Clear? 3 minus 4 andre minus 1 bartadi illi. And then 6 plus 5. 3 2s are 6. 6 plus 5 will be nothing but what? 11 over here. Artha aita? Next, minus 3 into minus 8. Minus 11 bartada. Fine. Again this into this. Minus 2. Minus 2 plus 1 will be minus 1. And then 4 ones are 4. 4 minus 4 plus 3 will be 7. Ellariga adjoint ide banta. Everyone got the same adjoint. Sir, will unbounded feasible region question given asked in unbounded? Innu tanka bandilla. Fine. Unbounded feasible region mele bandra minimum value keltara. Okay. Minimum value. Clear? Or else students, you can go by the cofactor method. Yes or no? Co-factor method ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, we are removing this 4 3s are 12. 12 plus 5 will be nothing but what? Correct? 12 minus 5 will be 7. So 7 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. Correct? Next, again we are removing this 3 3s are 9. 9 plus 9 minus ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? 9 plus 10 19. So I have to write down 19, but ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸೊ minus 19. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ 3 1s are 3. minus 3 minus 8 minus 11. So sign will be positive, so minus 11. Again we have to remove this minus 3 plus 2 minus 1, but sign ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ we have to remove this 3 1s are 3. 3 minus 4 is minus 1. ಇಲ್ಲಿ minus 1 ಉಳಿತದ because sign is positive. ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. we are doing actually co-factor already transpose ಮಾಡತ್ತೇನೆ ನಾನು. co-factorದು already transpose ಮಾಡತ್ತೇನಿ. ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have minus 1 fine, minus 1 minus 3 11 and then we have 7 over here. Correct? So from here now it is clear that therefore fine, adjoint of A antu banta. A inverse will be equals to what? Adjoint of A divided by determinant of A. Whichever you method want, you people can follow. 1 by 4 times of we have 7 1 minus 3 minus 19 minus 19 minus 1 11 minus 11 minus 1 7. So ಇದನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ equation 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Fine, because A inverse ಬಂದದ. So x will be equal to
From here, equation 1, x will be equals to 1 by 4 times of, clear, whatever the matrix we are getting over here. Fine. 7, 1 minus 3. 7, 1 minus 3. Minus 19, minus 1, 11. Minus 19, minus 1, 11. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ minus 11, minus 1, 7. Minus 11, minus 1, 7. Clear? Multiplied by the matrix, what do we have over here is 7 minus 5, 12. 7 minus 5, 12. Correct ಆಗಿ multiplication ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Fine. Do the multiplication properly. So, ಇದು XYZ ಇಲ್ಲಿ. XYZ. 1 by 4, let it be as it is. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ 7 7s are 49. 49 minus 5 minus 36. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 7 7s are 49. Clear? 7 7s are fine. 1 ಅಲ್ಲ ಸರ್ 4. 1 ಅಲ್ಲ ಸರ್ 4. ಎಲ್ಲಿ 4 ಅಲ್ವಾ? I have taken 4 ಅಲ್ವಾ? 1 by 4. 1 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, 1 by 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Because determinant is in denominator. Fine? Clear? ಚಲೋ. So ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Tell me fast. Tell me fast ಏನ್ ಬರ್ತದ? First row. Sorry. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 7 7s are 49. 49 minus 5 ಅಂದ್ರೆ 49 minus 5 ಅಂದ್ರೆ it will be 44. 44 minus 36. 2 ಬರ್ತದ? 2, 1 and 8. Okay? 2, fine, 1 and 8. Final answer ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ 2, 1 and 8 or are you telling the elements over here? Elements ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ 2, 1 and 8, 2, 1 and 3. Okay. Fine. Means here students will get nothing but what? 7 7s are 49. 49 minus 5 andra 46. 46 minus 46 ಅಲ್ಲ 44. 44 minus this is 8. Correct? 8, 4 and 12. 8, 4 and 12 ಬರುತ್ತಾ? Is it 8, 4 and 12? 8, 4 and 12 Yes. 8, 4 and 12. Fine. So determinant ದಾಗ ಇಷ್ಟು questions ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. Total of 12 marks ಬರ್ತದಪ್ಪ determinant ಇಂದ. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ if you divide, you will get 2, 1 and 3. This is the answer. 2, 1 and 3. Done? 2, 1 and 3. Clear? Done. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. This you have to solve. Practice ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Fine. Try to practice it. Fine. Same type of question. ಏನು ಇಲ್ಲ. A inverse ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದಾ and then you have to solve. Practice question ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Done? Okay. Moving on, next we have this. ನೋಡಿ. Standard problems on derivatives, second order derivatives. Standard problems on second order derivative. And ಈ same question ಕೂಡ fine. And ಈ same question ಕೂಡ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2, 1 and 3 is the answer. Yes. And ಇದು same question ಕೂಡ we have it in where students? Our fine. Same question we have it in model question paper 2. Fine. Model question paper 2 naga same to same type of problem kuda. Correct? Chalo. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. We have y is equals to 3 e power 2x plus 2 e power 2x. First derivative ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dy by dx over here. dy by dx will be equals to what? ನೋಡಿ 3 2s are 6 e to the power of 2x plus 3 2s are 6 e to the power of 3x. d square y by dx square. d square y by dx square. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ derivative ಮಾಡಿದ್ರ 6 2s are 12 e to the power of 2x plus 18 e to the power of 3x. Because ಇದು e power 3x differentiation is e power 3x into 3. Already multiply ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಈಸಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ? ಫೈನ್. -11 -1 7 -19 -1 11 7 1 3. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ? ಫೈನ್. 0 ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, 0 ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ? ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಇದೆ? 7 - 5 12. ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? 4 3s are 12. 12 - 5 is 7. ಆಮೇಲೆ -2 + 3 is 1. 5 - 8 is -3. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. -10 - 9 is -19. Correct. 3 1s are 3. 3 - 4 is -1. 3 2s are 6. 6 + 5 is 11. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -3 -8 -11 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. -2 + 1 -2 + 1 is what? -1. 4 + 3 7. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 1. 4 -(-) ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 4 -(-) ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 4 + 3 7 ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಚಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ನೌ, ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ LHS ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ LHS ಓವರ್ ಹಿಯರ್, which is nothing but what? d²y/dx² -5 dy/dx -5 dy/dx plus we have 6y. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? d²y/dx², that is 12e to the power of 2x plus 18e to the power of 3x minus 5 times of dy/dx, which is 6e to the power of 2x plus 6e to the power of 3x plus 6 times of we have y. Correct, which is nothing but what? 3e to the power of 2x plus 2e to the power of 3x. Fine. So once this is done now, multiply ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. 12e power 2x plus 18e to the power of 3x minus 6 5s are 30e to the power of 2x minus 30e to the power of 3x plus 18e to the power of 2x plus 18e to the power of 3x. Clear? So if you solve now, ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, 6 5 30, 6 5s are 30. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 12e power of 2x plus 18e power of 2x 30 ಬರ್ತದ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? this and this will get cancelled over here. Fine. Next 18 ಅದ. ಓಕೆ, 6 2s are 12 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಫೈನ್. 6 2s are 12 e to the power of 3x. Correct. So next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if you see this, 18 plus 12 is 30. 30 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 0. So everything will get cancelled. Answer is what? 0. Hence proved. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2026 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. 2026 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 12 ಬರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2026 ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗ ಬರೋದ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಫೈನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026. ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ 12 ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ 12 ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ 12 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ? ವೇರ್
-3 plus -3 -8 4 2 is 8 8 9 10 11 ಬರ್ತದ -2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ 4 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ this into this we have to do yes or no 1 3 2 1 3 -1 4 -1 -1 4 4 ones are 4 plus 3 12 7 ಬರೋದು 4 plus 3 is 7 ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಡನ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ here we have y is equals to tan inverse of x whole square. We need to prove this. Simple ada prove ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Fine. What we have to do, students? Given is nothing but what? Given is we have y is equal to tan inverse of x whole square. Y is equals to tan inverse of x whole square. Let us differentiate this. Let us differentiate this. ಇದನ್ನ differentiate ಮಾಡೋಣ. Let us differentiate this with respect to x. Correct? So dy by dx ಏನು ಬರ್ತದ dy by dx is equals to 2 times of tan inverse of x into composite rule ನೋಡಿ outer function ಏನದ 2 ಅದ so 2 times of tan inverse x differentiation 1 by 1 plus x square correct so ಇಲ್ಲಿಂದ cross multiply ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇದನ್ನ 1 plus x square ಅನ್ನ so 1 plus x square we have into y1 is equals to 2 times of tan inverse of x. Again we shall differentiate this. ಮತ್ತೆ differentiate ಮಾಡಿ students. Differentiate this with respect to x. Again. Clear? Differentiate this with respect to x again. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ product rule ಅನ್ನ use ಮಾಡಬೇಕಾ because product of two different functions. So 1 plus x square as it is. Differentiation of y ಏನು ಬರ್ತದ y2 y1 to y2 ಆಗ್ತದ double derivative y1 is first differentiation y2 will be d square y by dx square plus y1 as it is differentiation of 1 plus x square is 2x is equals to 2 divided by tan inverse of x is 1 plus x square correct ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ got the answer super fine ಇಲ್ಲ adjoint ಗೆ steps necessity ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ 5 marks ವೈ 1 plus x square if you cross multiply ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ 1 plus x square times of y2 plus 2x y1 is equals to 2 so just multiply ಮಾಡ್ಬಿಡಿ so 1 plus x square whole square ಬರ್ತದ into y2 plus 2x 1 plus x square into y1 is equals to 2 hence proved ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ hence proved both are same hence proved understood clear ada fine sir can you explain fourth step ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು dy by dx ಅನ್ನ y1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1 plus x square ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 plus x square cross multiplied and it has come over here 2 tan inverse of x as it is differentiate with respect to x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ 1 plus x square as it is y1 differentiation is y2 double derivative plus product rule andre plus y1 as it is differentiation is 2x again 2 tan inverse x is 1 plus x square clear alva fine cross multiply twice ashte yes cross multiply twice ashte remember this sir ishtu madidre 5 marks pakkana haudamma 5 marks pakka iste ಮಾಡಿ simple problem idu most easiest problem andre barlike ide yes or no most easiest problem exam ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಬರಬೇಕು ಡನ್ ಚಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ we have this if y is equals to sin inverse of x then we need to show that this is the case okay ಇದು ಕೂಡ easy problem ಅದ ಇದು again this is there in your model question paper as well fine this is again there in your model question paper as well
Fine. Model question paper 2026 next. Same to same problem ಅದು. Clear? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? How are we going to do this? ನೋಡಿ. We have y is equals to sine inverse of x. Correct alva? Differentiate this, differentiate this with respect to x. Correct? So y differentiation dy by dx. Sine inverse of x differentiation is nothing but what? 1 by square root of 1 minus x square. ಹೌದಲ್ಲ? 1 divided by square root of 1 minus x square. Sine inverse x differentiation. Cross multiply ಮಾಡಿ ಅಥವಾ y1 is equals to you have fine 1 by square root of 1 minus x square. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, there are two methods. Either ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು y2 find ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಬೋದು, or another easiest method is let us square on both the sides. Squaring on both the sides. Square ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So y1 square ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Correct or no? Let us square on both the side. So here it will be nothing but what, students? y1 square is equals to ಇಲ್ಲಿ square ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 1 by 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? I have did square on both the sides. Sir, I won't know when to substitute dy by dx or d square y by dx square in the question and when to not substitute. Only two types of problems. Remember amma, only two types of problems are there. Illi nodi, either this problem is there, don't substitute. This problem is there, don't substitute. Simple ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ y1 square we have over here, y1 square. Fine, cross multiply ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 1 minus x square ಸಿಗ್ತದ into y1 square is equals to 1. Again here we have product of two different functions. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Product of two different functions ಅದ. So we shall differentiate this. Differentiate with respect to x. Clear? Differentiate with respect to x. So 1 minus x square as it is, 1 minus x square as it is. Differentiation of y1 square. Nodi, y1 square, correct? Outer function square ada alva. So 2 times of y1 ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತೆ y1 ಅನ್ನ differentiate ಮಾಡ್ಬೇಕು with respect to x, y2 ಬರ್ತದ. Yes or no? y1 square is 2 times of y1 differentiation is y2 plus y1 square as it is, differentiation of 1 minus x square will be 1 differentiation 0, this is minus 2x. 1 differentiation 0 ಆಯ್ತಾ? y1 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? 2y1 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದಾ? 2y1 if I take common, it will be y2 into 1 minus x square minus it will be xy1 equals to 0. Cross multiply ಮಾಡಬೇಡಿ. So we'll get nothing but what? If you do cross multiply over here, fine. So you'll get y2 into or 1 minus x square into y2 minus you'll get nothing but what? xy1 equal to 0. Understood? This is the answer. 1 minus x square into y2 minus xy1 equal to 0. Understood or no? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Tell me fast. Fine. ಓಕೆ, ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 4 AM ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಿರೋದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dy by dx over here, one time differentiation. So cos is minus sine, so minus 5 sin x minus 3 cos x. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? d square y by dx square, so which is equals to minus 5 as it is, sin x differentiation is cos x. Cos x differentiation is minus sin x, so plus 3 sin x ಆಗ್ತದೆ.
correct. Now just substitute in this equation. ಈ equation ದು LHS ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LHS we have that is d square y by dx square, d square y by dx square plus y we have, which is equals to d square y by dx square ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ we have minus 5 cos x plus 3 sin x plus ಮತ್ತೆ y ಅನ್ನ ಮಾಡಿ plus again add y over here, so it will be minus 5 sin x minus 3 cos x, correct. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ sorry we have to add y ಏನದ it is nothing but plus 5 cos x minus 3 sin x, cancel ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕೂಡ cancel ಆಯ್ತಾ, so answer is what 0. fine, 5 marks ಗೆ ಇದು ಕೇಳೋ ಡೌಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಈಸಿ, ಫೈನ್, ಡನ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗೂ ಅದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿದ. ಫೈನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ continuity ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಚಲೋ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವ್ ಸಿ, either you can differentiate and substitute in the equation, or once you do the differentiation automatically form nag bartada. How sir? If you check over here, differentiate with respect to x, correct. So in bartada, we'll get it nothing but what? y1 over here. 3 cos differentiation is nothing but what? Minus sin log x divided by, you'll get nothing but what? Minus sin log x divided by, you'll get it as x, correct, divided by x, plus again 4 sin differentiation is cos log x divided by x. Clear? ಈಗ ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus 3 sin log x plus 4 cos log x plus 4 cos log x, correct ada? Now again we shall differentiate this with respect to x. Clear? Again we will differentiate this with respect to x. Now when I am differentiating on the right side, here I have to use product rule because y2 find ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ultimately ನೀವು find ಮಾಡಬೇಕಿರೋದೇನ y2 over here. y2 over here, yes or no? 1 2 minus 1 is the answer. Okay, very nice, correct ಇರಬಹುದು. Okay, again you have to differentiate with respect to x over here because ನೋಡಿ ನಂಗೆ y2 ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ x as it is differentiation of y1 is y2 because product rule ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x as it is y1 differentiation is y2, y1 as it is differentiation of x is 1 is equal to sin differentiation minus 3. Sin differentiation is nothing but what? Cos log x whole divided by, we have nothing but what students? Whole divided by, we have it as x over here, correct. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, cos differentiation is minus 4 sin log x divided by x. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, x times of y2 plus y1 ಅದ. Again students over here minus sign if I take common, 3 times of cos of log x plus we have 4 times of sin of log x, correct ada? Now if you observe over here, multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x square y2 plus x y1 ಬರ್ತದ equal to
minus this whole term itself is nothing but what, y alva. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. So you are getting x square y2 plus x y1 plus y. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟ. ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಫೈನ್. ನೋಡಿ 1 ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ y1, it will be am e to the power of mx plus bn e to the power of nx. y2 ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ. y2 it will be nothing but what, a m into m will be m square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx. Both the differentiation come and substitute in this equation. ಈ equation ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. LHS we have nothing but what, y2 minus m plus n into y1 plus mny. Fine. Now substitute over here. y2 another, we have am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx, plus we have minus other, yes, minus we have m plus n multiplied by y1. y1 we have am e to the power of mx plus bn e to the power of nx, plus we have mn times of a e to the power of mx plus b e to the power of nx. Fine. Now once this is done over here, what we have to do is am square e to the power of mx plus bn square e to the power of nx. Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. minus a m square e power of mx minus bmn e to the power of nx minus amn e to the power of mx minus bn square e to the power of nx, plus we have amn e to the power of mx, correct, plus we have bmn e to the power of nx. So ilinda students, if you see a e power idu cancel aita, idu itra jode cancel aita, cancel this with this and this with this. Clear? Total answer in banta 0, which is equals to my RHS. Hence proved. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂಗೆ ಅನ್ಸತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ದಿಸ್ lecture and 5 hours lecture and model question paper with concept is enough for revision, right? Yes amma, more than enough. Clear? ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4 AM ಗೆ ರಿಯಾ, tomorrow morning again at 4 AM I will be doing your MCQs also, correct? ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ MCQs ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಫೈನ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಮ್ಮ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ರಿವಿಷನಿಗೆ ಅದ 5 ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಈ ಇಯರ್ದು 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಈ ಇಯರ್ 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, 6 ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, 9 ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 2 ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ಸ್, 11 ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ?
ಈ 11 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ MCQs ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು. 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ 10 to 10 dicto questions will be repeated from this 11 papers. 5 previous year question papers ನಾನೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? Will all model question will be covered in this session. Next session ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್ ಪಾ ಮಹೇಶ್, ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಹಾ, ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. If y is equals to 507x plus 600 minus 7x, then we need to show this. Clear? We need to show this. Automatically ನೀವೇ ನೋಡಿ differentiate ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Let us do the differentiation over here, students. If I do differentiation, y1 ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 500 into 7e to the power of 7x ಬರ್ತದ, correct? Plus 600, let it be as it is. Differentiation over here will be minus 7 e to the power of minus 7x. Clear? Now from both the terms I can take what? 7 common. y1 is equals to 7 ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೇನೆಂದ್ರೆ it will be 500 e to the power of 7x minus we have 600 e to the power of minus 7x. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ y2 ಬೇಕಲ್ವಾ? y1 ಅಂತೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, y2 ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ y2 ಬೇಕು. ಸೊ y2 will be equals to what? 7 times of 7 as it is, 500 as it is, differentiation ಮತ್ತೆ 7e to the power of 7x, correct? Minus 600 minus 7 into e to the power of minus 7x. Clear? Okay, ಇಷ್ಟು ಬಂತ? After this, students, we have nothing but what over here? y2 is equals to 7 into 7 will be 49. Fine, 49. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it will be 500 e to the power of 7x. Clear? 500 e power 7x minus of minus plus ಆಗ್ತದ 600 e to the power of minus 7x. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ y2 will be equals to what, students, over here? y2 will be equals to 49 times of, here what do we have over here? y1, correct? So therefore, sorry, this is nothing but what? y. ನೋಡಿ, given y already, yes or no? This is y over here. So answer banta d square y by dx square is equals to 49 times of y. Understood? ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಕು, more than sufficient. Fine, completed. Yes, very nice. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಐದರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ? ಹೌದಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ now whatever the questions I am going to do, this is your 4 marks sure shot question, 100% question for boards 2026. boards 2026 ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ these are your fixed question. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಫೈನ್, yes or no, or this question. ಫೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 1 2 3 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ,
ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಕಮ್ ಟು ಹುಬ್ಳಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಪೇಪರ್. ಫೈನ್, ಬರೋಣ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಮೀಟೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ, ಬಯೋ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, find the value of k. The function is continuous. So here students, what do we have over here? X equals to pi by 2. Since f of x is continuous, since the function is continuous, f of x is continuous at x is equals to pi by 2. Function pi by 2 ಏನದ continuous ಅದ. So what we can tell students over here, limit as x tends to pi by 2 minus of f of x, or limit as x tends to pi by 2 of f of x is equals to, what do we have? f of pi by 2. correct alva? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, when the path is pi by 2 minus ಇದ್ದಾಗ and pi by 2 plus ಇದ್ದಾಗ, not equals to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x not equals to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ pi by 2 minus and pi by 2 plus, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅದ. ಫಂಕ್ಷನ್ is same over here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಮೈನಸ್ 2x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವಿಲ್ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫೈನ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? We know that cos pi by 2 minus theta or sin pi by 2 minus theta, sin pi by 2 minus theta is equals to what theta? Students, sin pi by 2 minus theta. Fine. Sir, if we study seriously day before exam, how much can you score? Pass ಆಗ್ತೀಯಪ್ಪ ಪೇಪರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಏನೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸರ್, ಗುರು ಸರ್ ಹೇಳಿರೋ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೆ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್, ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಭರ್ತೇಶ್ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬರೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೀರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಭರ್ತೇಶ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇನ್ 2016. ಫೈನ್, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗ 2016 ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ 3 ಸತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವಿ ಪೇಪರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಕೂತಿದ್ದೇವಿ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೇವಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೇ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಅಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಗದ್ಲಾಗಿತ್ರಿ ಆ ದಿನ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದ, ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2, k times of this can be written as sine of pi by 2 minus x. Clear? Divided by clear? So ilinda students, if I take 2 common, it will be nothing but what? Pi by 2 minus x equal to 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವ್ರು?
Fine. Done. Chalo. Clear? Okay. Done. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ವೈಸ್ PDF ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ ಬೈ 2, k by 2 let it be as it is, k by 2. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ pi by 2 minus x divided by we have pi by 2 minus x is equal to we have 3. Next step ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ pi by 2 minus x as equal to theta. ಕ್ಲಿಯರ್? pi by 2 minus x ಅನ್ನ theta ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Fine, here we have x tends to pi by 2, correct? Or we have x minus pi by 2 tends to 0 the, or also we can tell theta tends to 0. ತಗೋಬೋದಾ? Because pi by 2 minus x is theta, minus theta 0 ಬರ್ತದ, minus theta or theta tends to 0. Yes or no? Or we can tell that ಇಲ್ಲಿಂದ minus theta tends to 0, or also we can tell theta also tends to 0. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ k by 2 ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂತ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ? k by 2 ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, sin theta by theta, limit as theta tends to 0, sin theta divided by theta is equals to what we have? 3. K by 2, yes, this value is nothing but what? E value 1 ಆಗ್ತದ. So what is happening students over here? K by 2 is equal to 3 or K value is equal to 6. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ full 4 marks ಬರುತ್ತೆ. Full 4 marks ಬರುತ್ತೆ. Clear? Done? Clear? Done ಅಲ್ವಾ? Fine. 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, 45 ತನಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 45. ಫೈನ್, 45 ತನಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ, 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪಾತ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಪಾತ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ at x is equals to 2. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ f of x is continuous at x is equals to 2, we can tell that limit as x tends to 2 minus of f of x, or limit as x tends to 2 ತಗೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2 of f of x is equals to f of 2. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 2 minus 2 plus ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? We can do limit as x tends to 2 minus of f of x is equals to limit as x tends to 2 plus of f of x is equals to f of 2. Yes or no? Correct? So functions ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, limit as x tends to 2 minus path ಇದ್ದಾಗ, 2 less than 2 ಇದ್ದಾಗ we have kx square over here. Limit as x tends to 2 plus greater than 2 ಇದ್ದಾಗ we have 3 over here. f of 2 value exactly equal ಇದ್ದಾಗ ಏನದ? k times of we have 2 square. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be k times of 2 square is equal to we have again 3 over here and k times of again 2 square. ಯಾವ್ದಾರೆ one inequality ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, either this equal to this or this equals to this. So 4k equal to 3. So therefore k value is equals to what? 3 by 4. K value is 3 by 4. Did you understand this? K value 3 by 4. Correct or no? KCET ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಾರಿ KCET ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Fine, done. Chalo, next problem we have this. Find the value of k. Find the value of k if the function given by this is continuous at x equal to pi. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, when pi plus ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, pi minus ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ. So again we will start by same. Given that f of x is continuous, clear? ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ? Given that f of x is continuous at x equal to pi. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ at x is equals to pi. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ at x equal to pi, we can tell that limit as x tends to pi of f of x is equals to f of pi. ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ pi plus pi minus 6 split ಅದ, so ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದ. ಲಿಮಿಟ್ as x tends to pi minus of f of x is equals to limit as x tends to pi plus of f of x is equals to f of pi. ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to pi minus of f of x, which is nothing but what? kx plus 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ limit as x tends to pi plus will get nothing but what? Again cos x over here, and f of pi exactly equal ಇದ್ದಾಗ ಏನದ? k times of pi plus 1. Fine. Next step ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ what will happen over here is ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. k times of pi plus 1 is equals to cos pi. Again we have k times of pi plus 1. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದಾ? we can take this part over here. ಇಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ because both are same. k pi plus 1 is equals to cos pi value minus 1. k pi is equals to minus 2, or k value is equals to minus 2 by pi. Correct? Minus 2 by pi. Did you people get this? K value is minus 2 by pi. Done? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಕ್ಲಾರೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ? ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲಾರೆಟ್? ಫೈನ್. Sin inverse of x another method. ಬೇಡಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 5 hours ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ? 50 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. 50 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರಿ, 24 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 24 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. 24 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್? ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗಿವನ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಗಿವನ್ f of x is continuous. Fine. Given that f of x is continuous at x equal to 5. Function ಏನದ? Continuous ಅದ at x is equals to 5. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen students over here? Limit as x tends to 5 of f of x is equals to f of 5. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Limit as x tends to 5 minus of f of x is equals to limit as x tends to 5 plus of f of x is equals to f of 5. Yes or no? Correct? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ 3x minus 5. 5 ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ kx plus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ we have limit as limit as x tends to 5 minus of f of x, which is nothing but what? 5 minus ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 minus over here. 5 minus 5 ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, which is kx plus 1. Limit as x tends to 5 plus, limit as x tends to 5 plus, we have f of 5 value, which is nothing but what? 3x minus 5. And f of 5 value exactly when x is equal to 5, which is nothing but what over here? K times of 5 plus 1. Fine. So ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ once this is done over here, fine, that problem not necessary ನಿಮ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. a cube minus 6a square plus 9a minus 4i.
ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ? ಫೈನ್. ಮತ್ತೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? 9/5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕಮ್ ಟು 15th ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಶೋರ್ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. ಬೆಲ್ಗಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಲಾಕ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೆಲ್ಗಮ್, ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ನೀರಜ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಬೆಲ್ಗಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಡನ್. ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ ಊರಪ್ಪ ನಂಜನಗೂಡಿಗೆ? ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್? ಮೈಸೂರ್. ಫೈನ್. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಹುಬ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಫೈನ್, ಬರೋಣ. ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದಿತ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು substitute 5k plus 1 is equal to, we have 3 times of 5 minus 5. Again we have 5k plus 1. ಯಾವ್ದಾರೆ one inequality ಅನ್ನ select ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 5k plus 1 is equals to 9. 5k is equals to, okay, sorry, 10 ಬರ್ತದ, 10. So 5k value is equals to 9, or k value is 9/5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you people understand this? 2026 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫೈನ್. 2026 ಟುಮಾರೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 14th ಮಾರ್ಚ್ಗೆ, 14th ಮಾರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್? ಫೈನ್. ಯಪ್ಪ, ಬರೋಣ. ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಇರಾನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಶ್ಚಿತ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಬಾಂಬಲ್ ಹಾರಿಸೋದ್ ಪ್ಲಾನ ಇರಾನಿಗೆ? ಟ್ರಂಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಂಪ್ ನಿಂಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಂಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡನ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ತಿಂಡಿ? ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ? ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು, ಇಡ್ಲಿದು. ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿಂಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಫೈನ್. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಚಪಾತಿ, ಉಪ್ಮಾ, ಶಾವ್ಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಬಿರಿಯಾನಿ, ಎಸ್, ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ, ಫೈನ್. ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಿಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಮ್ 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 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗ? ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ PDF ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರದ್ದು PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಪ್ಪ. ಫೈನ್, ನಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2-3 ಮೆಸೇಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ಈ ಮೆನ್ಯೂನೇ ಬಂತು ಫುಲ್. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ನಾಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ದು ಬನ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಪಲಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಚಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬರೋಣ. ಫೈನ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಒಂದು 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಫೈನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು LPP. ಫೈನ್,
LPP ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಆಲ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್, ಚಲೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್.
ಓಕೆ ಚಲೋ ಫೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಎಸ್ ಚಲೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಹಾಕಿನ ಯಾವ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಪ್ಪ? ಫೈನ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ಇನ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಯು ಓನ್ಲಿ ಡಿಡ್ AOD 2 marks ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 3 marks? ರುದ್ರ ತಾಂಡವನಾಗ ನಾ 2 marks AOD ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ಡ್ AOD ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ AOD ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಚಲೋ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 1 marks ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is our required area actually. This is our required area. But instead of finding this complete area, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ we will only find the area covered by the circle in the first quadrant. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ OAB. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ and multiplied by 4 over here. Only 2 marks AOD was done, but what about 3 marks? Okay, 12 hours challenge ಅಲ್ಲಿ because I think 3 marks was done by Guru sir. Sir ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, for that reason. Fine. Next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ next if you see over here the required area. Fine. Required area. Clear? Required area A will be equals to integral 0 to A, or we can tell that required area will be 4 times area of AOB. Clear? 4 times area of AOB. So for that reason students, area A will be equals to what? 4 times integral 0 to A. Fine. 4 times integral 0 to A, we have x square plus y square is equal to A square, or y square will be equal to what students over here, or 4 times integral 0 to A. Clear? Because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, this is nothing but what? A, 0. ಇದು origin ಆಯ್ತು 0, 0. Correct? So for that reason, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have nothing but what? 4 times integral 0 to A y dx. Clear? But y ಏನದ? ಫಂಕ್ಷನ್ y ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. Correct? So y square is equals to we have A square minus x square, or y is equals to we have square root of A square minus x square. Fine. Same ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. 4 times integral 0 to A, we have square root of A square minus x square dx. Square root of A square minus x square dx. So illinda students, next if you see, we have 4 times, correct? 4 times square root of A square minus x square integration, square root of A square. Then what should we refer for 3 marks AOD? 3 marks AOD mostly we have done already. Fine. One of the video nag ಮಾಡಿದೇವಿ, mid term exam revision nag ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ you can refer. Fine. Or else model question papers nag ಎಷ್ಟು questions ಅದಾವ, preparatory exam questions, previous year questions ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಗಿ ಸಾಕು. Fine. Yes. So from here 4 times of we have square root of A square minus x square, which is nothing but what? X by 2 square root of A square minus x square between the limits 0 to A plus A square by 2 sine inverse of
x by a between the limits 0 to a. Clear? Now if we substitute over here 4 times of first antu 0 0 ne bartada, a square minus a square 0 ada, 0 hakidre 0, so 0 minus 0 plus next we have a square by 2. Fine, sin inverse of a by a, sin inverse of a by a andre 1 bartada, minus we have sin inverse of 0, sin inverse of 0. So finally students here, now next if we check over here, now next if we go on checking over here, we have required area A will be equals to, fine, 4 times of 0 minus 0 andre 0 na bartada, a square by 2, a square by 2 into sin inverse of one value is pi by 2, pi by 2. So ilinda this will get cancelled with this, so answer is what? Pi a square square units, pi a square square units. This is the answer. Required area, understood or not? Fine, clear ada? Yes, these are easy appa, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. Fine, because final revision ಇದೆ. Before the exam this is the final revision. ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, how you should approach. Fine, if this comes in question, so only I am covering this all. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Done. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. 3 marks skip ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ, ಎಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 3 marks skip ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಯಾಕೆ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3 marks ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ 3 marks ಬೇಡ ಸರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. Yes or no? Clear? Okay. How shall we do this students? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? Area of the ellipse find ಮಾಡಬೇಕಾ? So area of the ellipse, area of ellipse, clear? Find ಮಾಡಬೇಕಾ? So ಇಲ್ಲಿಂದ again same diagram ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Fine, same to same diagram ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾ? Okay, clear? So we have to find how much area is getting covered by this complete ellipse. ಈ complete ellipse ಏನದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಷ್ಟೇ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒರಿಜಿನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 0,0 ಇರ್ತದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ a,0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ b, 0,b. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅದ, ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ 0,a ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ತಿಂಡಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, OAB ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ OAB ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂದ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ A will be equals to 4 times area of AOB. 4 times area of AOB. Yes or no? Which is equals to what? A is equals to, we have 4 times area of AOB. Clear? Integral ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 to A ಇಂದ 0 to A. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ 0 to A ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ 0 to A y dx. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ y ಏನದ ಸರ್? 4 times ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to A. y ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ? y ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? y ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ? ಹೌ ಶಾಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ y ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x square by a square plus y square by b square equal to 1. So y square by b square is equals to
1 minus x square by a square. ಇಲ್ಲಿಂದ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. y square will be equals to we have b square by a square fine into a square minus x square. LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ a square minus x square by a square. Correct ಅದ? So y value will be nothing but what? Y value will be equals to what, students, over here? Y value will be equals to square root of b by b square by a square into a square minus x square. Correct? So ilinda y value will be equals to b by square root of we have a square minus x square. Clear ada? Y is equals to b by a square root of x square minus a square. Once at then banmele just you have to come over here, students. We have b by a square root of we have a square minus x square dx. Fine. ಮತ್ತೆ same integration 4b by a ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತ. Integration will be 0 to a square root of we have a square minus x square dx. Clear or not? Fine. Clear ada? So we have 4b by a. Yes, just you have to do what now over here? Integration x by 2 ಬರ್ತಾದ square root of a square minus x square between the limits 0 to a plus a square by 2 we have sine inverse of x by a between the limits 0 to a. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು substitute ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. 4b by a we have 4b by a over here. Upper limit lower limit ಎರಡು 0 minus 0 ಬರ್ತದ. Previously we have done this. This is a square by 2 into pi by 2 ಬರ್ತದ. Yes or no? Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ 2, 2 and 4 will get cancelled. A and 1 a will get cancelled. Answer is what? Pi ab square units. Pi ab square units. Did you people understand this? Pi ab square units. Clear? Fine. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 40-45 ತನಕ ತಗೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ a ಅಂಡ್ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? a square value ಏನಾಗ್ತದ? a square value is 16, so a value is equals to 4. ಮತ್ತೆ b square value ಏನಾಗ್ತದ? b square value is equals to 9, so b value is 3. So whenever you are doing the integration, required area ಏನಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ? required area, clear? required area a will be equals to integral 0 to, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 to a ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Here you have to take nothing but what? 0 to 4 y dx. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದ. ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಫೈನ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡನ್ ಅದ? ಡನ್ ಅದ? ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅದ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ. ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಪೇಪರ್, ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರಬಹುದ. ಬಿಕಾಸ್ 2023, 2024, 2025. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ನಾಟ್ ರಟಾನ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು 160 ತನಕ. ಓನ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 2023, 2024, 2025 ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸೇ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೇ ಅನ್ಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಶ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ. Find the area bounded
find the area bounded by the curve, find the area bounded by the curve y is equals to sin x between x is equals to 0, y is equals to sin x between x is equals to 0 and x is equals to 2 pi. Find area bounded by the curve between x is equals to 0 and x is equals to 2 pi. Sin x and cos x, okay, but most important irodu sin x. Yesterday's model question paper cos x nan cover madideni yesterday when we did last year question paper, but y is equals to sin x ಸ್ವಲ್ಪ important. So ನೋಡಿ, first of all ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ sin x ಅದು 1 marks ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಇರ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್ we have 0 over here, pi by 2 ಬರ್ತದ, correct? We have pi 3 pi by 2 ಆಮೇಲೆ 2 pi. Clear? Here we have 1, here we have -1. ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. So here if we see 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಅದ, pi by 2 ಇದ್ದಾಗ value is 1, pi value is 0 again, 3 pi by 2 ಇದ್ದಾಗ -1 and 2 pi value is 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ. Yes or no? Can we join like this? Okay, ಈ ರೀತಿ. Now required area, if you see required area, ನಾವು ಯಾವ area ನ find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Here students we have to find this area. How much area is this? Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ to find the required area, clear? ಎರಡು parts ಅಲ್ಲಿ split ಆಗಿದೆ students ಇದು. This is your A1 area, this is your A2 area. ಎರಡು area ಅಲ್ಲಿ split ಆಗಿದೆನಾ? A1 and A2 over here split ಆಗಿದೆ. Yes or no? Yes. We have to split over here. Area ಅನ್ನ correct. Very nice. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ A will be equals to integral, fine, A will be equals to A1, correct, plus ನೋಡಿ A1 ನ above x axis ಅದ, this is a x axis, it is above x axis. A2 below x axis ಅದ, so A1 plus it will be mod of A2. A1 plus it will be mod of A2 over here. Done other. So in the area A in sikta students, area A will be equals to A1. A1 is nothing but what? Integral 0 to pi. Integral 0 to pi. Clear? Curve another sin x other. Plus we have mod of below x axis is mod tagollebeku. Area can never be negative. So pi to 2 pi will get it as cos x dx. Fine. Integrate ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. Integration of cos x sin x is minus cos x between limits 0 to pi, plus again integration is minus cos x between limits pi to 2 pi. Okay, after this students it is easy now because A will be equals to minus as it is cos pi value upper limit cos pi value -1 minus cos 0 value 1 minus outside lower limit value is 1 plus again mod of minus cos 2 pi value 1 ಬರ್ತದ minus of cos pi value is -1. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes or no? So required area A will be equals to now A will be equals to -1 is -2 minus of minus plus 2 ಆಗ್ತದ 2 ಬರ್ತದ plus again we have mod of over here 1 plus 1 is 2 mod of -2 ಬರ್ತದ. So A will be equals to 2 plus 2 is 4 square units. 4 square units. This is the answer. Did everyone get this? Ellarig banta 4 square units. Sir, we can do only 0 to 90 and multiply by 4. 0 to adnu ಮಾಡಬಹುದು. 4 equal parts are there. Shreya, you can do that also. Shreya, correct appa. You want ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ this is one method. ಇಲ್ಲ ಇದು actually KCET method. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ only ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. This is KCET method actually. KCET classes ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ. Fine. So here if you see over here ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is integral 0 to pi by 2 of sin x. Clear? But 0 to pi by 2 sin x ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ. You have to take one complete cycle 0 to pi ತಗೋಬೇಕು. Fine. Other method is you have to take 0 to pi over here ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳ್ಳಿ. Fine. Now since this one cycle is equals to this one cycle, so what you will do students over here, the required area you can tell it that 2 times integral 0 to pi of sin x dx. Clear?
ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಮಟ್ಟ ತಗೋತೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Or 0 to pi by 2 also you can take, up to your choice, nim choice. Done? Clear ada? Sir, how minus cos x? Integration of sin x ಏನದ minus cos x ಅಲ್ವಾ? Integration of sin x ಏನದ minus cos x. Clear? Integration of sin x ಏನದ minus cos x. Sorry. Okay. Sorry. ಇಲ್ಲಿ fine. Actually ನಾ directly integration ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So here it should be sin x. Fine. Integration of sin x, because curve ಏನದ, curve is same over here. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sin x ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sin x ಅದ. Yes or no? Now it is correct. ಇವಾಗ correct ಅದ. Yes or no? Fine. Now it is correct. Done? Now it is correct. Okay? ಚಲ. Just a minute. Okay? Clear ಅಲ್ವಾ? ಚಲ. Next is differential equations. Differential equations start ಮಾಡೋಣ. I think we can start with differential equations ಅಲ್ವಾ? We can start with differential equations. We need to find the general solution of this equation. General solution find ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿವೈಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 by x into y is equals to, we have x. Clear? Understood this? Clear ada? Heli. Clear or no? Clear or no? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Clear? Done? Yes. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Clear? Yes. P value is 2 by x. General form, now we have standard form is nothing but what? dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py is equal to q. So p value ಏನು ಬರ್ತದ? P value is 2 by x and q value is nothing but what students? X over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ. I have skipped differential equation for 5 marks and practice integration. Yeah, more than enough. Correct? ಸಾಕಷ್ಟು. Clear? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅದ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? e power integration of p dx, which is equals to e power integration of 2 by x dx, which is equals to what? E power 2 times of integration of 1 by x is log x, which is equals to what? E to the power of log x square. So idu cancel aitu. Answer is what? X square over here. Correct? X square banta. Integrating factor is x square. Fine. Chalo. Next idana aadmele, after this students, if you see general solution, correct? General solution ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? How do we give the general solution students over here? Y times of integrating factor. Fine. Y times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor, integration with respect to dx plus c. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? Y times of integrating factor, it is nothing but what? X square is equals to integration of q times of, we have x into integrating factor, again we have x square dx, which is plus c. So here we have x square y is equals to integration of x cube dx plus c. So x square y is equals to x to the power of 4 divided by 4 plus c. Clear? You ಬೇಕಿದ್ರೆ from here y is equals to, you can cross multiply x square. So x square by 4 ಉಳಿತದ plus c by x square
is the answer. This is the final solution. Final general solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಎಸ್. ನಿಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Continuity and differentiability, one extra choice will remain with you. Yes, you can skip. Fine. Next nodi. E problem ada. Clear? Find the general solution of this differential equation. Clear? E problem salpa different ada. This is a little bit different problem over here. So try to remember how we are going to do this. Nodi. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. dx by dy ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಫೈನ್. dx by dy ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಅಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, paper won't be easy. Which part will be tough? 2 marks ಮತ್ತೆ MCQs. Paper ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ it will be in 2 marks and MCQs. ನೋಡಿ, yesterday's exam 3 paper we had solved, students. Did you see that? Clear? Yes or no? Fine. Yes. MCQs ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ MCQs ಅನ್ನ. It is very important. Fine. Sir, sir, but differentiation 5 marks will be only from higher order derivative concept. Yes. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಬರೋದಾ. ಬಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 year ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 year ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೀನ್ ಇಟ್? ನೋಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇಟ್? 2 and 3 marks enough? Yes, it is more than sufficient. ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿ ಆ ಪೇಪರ್ದು. ಪೇಪರ್ 3 ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಫೈನ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್.
ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೈನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 2024 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಫೈನ್. 2024 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, 2024 ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. 2025 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 35 ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್, ಕನ್ನಡ ವರ್ಜನ್ ಅದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಜನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಜನ್ ನೋಡಿ. ಇವನ್ ದ MCQs ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. MCQs ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. MCQs ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. MCQs ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರಬಾರ್ದು. ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ITF ಇಂದ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಿರೋದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಕ್ಲಿಯರ್, 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 is equals to 2 sin inverse of x. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by square root of x square minus 1, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4x cube minus 3x equal to 3 cos inverse of x. 22nd ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಓಕೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಷ್ಟೇನು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬರಬೇಕು. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಪರೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಹೂಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಅದ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಅದ. ಫೈನ್. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಇದು ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಡೈಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಹಲೋ, ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಈಸಿ ಅದ. A plus A transpose is equals to ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 2 3 ಆಯ್ತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. 4 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು, 5 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 1 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಫೈನ್. ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್? ಸರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ A plus A ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದದ, ಅಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದದ, ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ರೂಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, 27 28 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ 21 25 26 and 29, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 21 ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಟಫ್ ಅದ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್? 21 ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 21 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡಿ. ಪೇಪರ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಟಫ್ ಬಂತು, ಬಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, 2025 ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಪೇಪರ್ ಹಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಂಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಗ? ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿ. 25 ಆಲ್ಸೋ 25 ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಯು ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದ, ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? Yes, it is okay. You can aramse score 77 marks. 3 MCQs will come from integration. Clear? Okay. So ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೈದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಂತೂ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಬಡೇ 2 ಕ್ವಶನ್. ಓನ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1,3. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಳಿತು ಇವಾಗ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಗ್. ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ 2 ಸೈಡ್ಸ್? ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಡನ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 6 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 30, 32, 31 ಈಸಿ ಅದ. 31 ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ಅನಂತ್, 31 ಈಸಿ ಅದ. 31 ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಅದ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ 30, 31, 32 ಮಾಡ್ತೀರಾ. 34, 36, 37. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. AOD ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೊತ್ತದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತೆ we know also the surface area formula. Surface area is 6x square. 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತದ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ? ಸರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೇನಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾಕೆ? ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಭಿ, ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? 38 ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡು. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಫುಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಪರ್ ನಂಗ್ ಅನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 4 ದಿನ ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ 3ರಿಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ 5 ಕ್ವಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತಗೋತೀರಾ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. 39th ಇಸ್ ಈಸಿ, 40th ಇಸ್ ಈಸಿ, 41 ಇಸ್ ಈಸಿ, 42 ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಐದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಿ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಿ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ತದ, ಆಗಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕರ್ವ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ದೆನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿಂದ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಝೂಮ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಅರೆ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ 3. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 1, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅದ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಟೈಮ್, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋದ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡನ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ, ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ most of the questions will be covered. Now once this is done, clear? ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಚಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. Fine, we can rearrange this and take over here. That is y dx will be equals to x plus 2y square dy. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ dy by dx will be equals to what? dy by dx ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, dx by dy ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಲ್ಟಾ. Because dx by dy ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be nothing but what? x plus 2y square divided by y. Correct or no? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What will we get over here? Your dx by dy will be equals to what? x by y plus we have 2y over here. Correct? ಇಲ್ಲಿಂದ rearrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. dx by dy minus x by y is equals to 2y. ನೀವೇನಾದ್ರೂ dy by dx ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. If you are doing dy by dx, separate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Fine. Understood? Clear? Yes. Clear? So dx by dy ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x by y is equals to 2y ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Clear? So standard form of this differential equation, standard form. Correct? So standard form ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? dx by dy plus px is equal to q. dx by dy
plus px is equal to q. Clear? Sir, but almost blueprint follow ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, blueprint follow ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್. ಮಿಸ್ಚಿಲೇನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಮಿಸ್ಚಿಲೇನಿಯಸ್ ಕೂಡ ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it is given as this. Clear? Yes. So ilinda students, now next if you see over here, p value is equals to what? P value is equals to minus 1 by y, and q value is equals to what? We have nothing but what? 2y. Correct? Yes or no? So integrating factor, first of all integrating factor na find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, which is nothing but what? E power integration of p dx, which is e power integration of minus 1 by y dy, which is equals to e power minus log y. Correct? Or which is e to the power of log of y to the power of minus 1. Cancel aita. Answer is what? 1 by y. 1 by y. Adadmele we have nothing but what over here? General solution. Idu one admele we have nothing but what? General solution. General solution. So general solution alli we have y times of, sorry, x times of integrating factor. Fine. Yes. X times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor into dy plus c. Clear? So x times of integrating factor, so x by y is equals to integration of q another students are 2y other, 2y into again integrating factor 1 by y other dy plus c. So ilinda y cancel aitida. Correct? Y will get cancelled over here. So ilinda students, if you see over here, we have x by y is equal to integration of 2 dy plus c. So from here we will have x by y is equals to 2y plus c, or x is equals to, we have y times of 2y plus c. Clear? Did you people get this? Artha aita ellarigu? Understood or no? X is equals to y times of 2y plus c. Clear? Done ada? Hedi fast agi. Fine. 2 and 3 ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದ, ನಿನ್ನೆ ಗುರು ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 2 and 3 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 3 model question papers and 5 hours video. Yes, along with that few extra things also you should do. Interval ಹೇಳಪ್ಪ, interval. Ash, you need to tell me the interval or else it is not possible to tell. Interval. Done? Clear ada alva? So x is equals to y times of 2y plus c. That's it. Moving on next. Nodi, ಇದನ್ easy ಇದೆನಾ? Finding the general solution of this, whether it is easy? Yes or no? Fine. So na ee problem anna ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll do this problem students over here. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಅದ. Yes or no? The previous problem whatever is there, it is there in the model paper. ಈ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾಗ ಅದ. So there are high chances that ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಫೈನ್. ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ 2026 ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಜನರಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಜನರಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? dy by dx plus py is equal to q. Correct? So p ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? If you compare p value is equals to what? 2 and q value ಏನಾಗ್ತದೆ is equals to, we have sin x. Correct? Yes or no? Fine. Sorry. So ಇಲ್ಲಿಂದ next we have nothing but what? ಇಲ್ಲಿಂದ next students we have nothing but integrating factor find ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Integrating factor will be e power integration of p dx, which is e power integration of 2 dx, which is equals to what? E to the power of integration of 2 dx will be nothing but what over here? 2x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ integrating factor?
Yes, moving on to the general solution. General solution, we know that it is given by y times of integrating factor is equals to integration of q times of integrating factor dx plus c. Clear? Okay. After this, we have y times of integrating factor, that is y times of e to the power of 2x integration of q another, we have sin x into integrating factor ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ e to the power of 2x plus c. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೆಕ್ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡು, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು. ಫೈನ್, 5 years ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡು. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಸಾರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಎಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ LPP ಒಂದದ, LPP ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, LPP ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ e to the power of 2x into sin x. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ I. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I is equals to integration e power of 2x into sin x dx. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದರ್. So first function we can take this and second is this. Clear? Direct ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. sin x as it is integration of e to the power of 2x dx. First function as it is integration of second function minus integration of differentiation of sin x is cos x into integration is e to the power of 2x divided by 2. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. First function as it is integration of this is e power of 2x divided by 2. Fine. Minus integration differentiation of sin x is cos x into integration is e to the power of 2x divided by 2 dx. Observe ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ as it is integration of this is e power 2x by 2 minus differentiation of first function is cos x, integration is e power 2x by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ e power of 2x divided by 2 ಬಂತ ಹೊರಗಡೆ, minus 1 by 2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐಲೆಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್, e to the power of 2x into cos x dx. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ your ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ e to the power of 2x divided by 2 minus 1 by 2 into we have nothing but what? Yes, cos x as it is integration will be e to the power of 2x divided by 2 minus integration differentiation of cos x is minus sin x into e power of 2x divided by 2. Yes or no? Clear ada? dx. Sir, integration by parts ಎಂಡೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ we are going to use this now. Observe ಮಾಡಿ. Here we have I is equals to e to the power of 2x divided by 2 minus ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have 1 by 4 e to the power of 2x, clear, into cos x. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by 4 ಬರುತ್ತೆ. 1 by 4 we have integration of remaining is e to the power of 2x into sin x dx. Did you people understand this? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ 1 by 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್. 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 1 by 2 into 1 by 2 is 1 by 4 and remaining term as it is. Next step, I is equals to we have e to the power of 2x divided by 2 minus 1 by 4 e power of 2x into cos x. Correct? e power of 2x into cos x. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ನೌ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ sin x ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin x, sin x, sin x.
and sin x. Okay, sin x anna miss madideni, we'll get sin x over here. Minus 1 by 4, if you see this is nothing but what? I alva. This is I alva. Yes or no? This is I. Next illinda ivaga, okay, fine, ille continue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I plus we will have I by 4. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Yes or no? I will take this term this side over here. E to the power of 2x divided by 2 we can take common. E to the power of 2x divided by 4 I can take common. Remaining will be 2 sin x minus cos x. 2 sin x minus cos x ಬರ್ತದೆ. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ next step students. 5i plus 4. 5i plus 4 is equal to e to the power of 2x divided by 4 into 2 sin x minus cos x. Correct? So ilinda 4 will get cancelled over here. 4. So I value will be equals to e to the power of 2x divided by 5 into 2 sin x minus cos x. Correct? Understood everyone? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Did you people understood this or no? Fine, this is the answer. So ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. That's it. Final general solution ಬರ್ತದ. So y will be equals to y e to the power of 2x will be equals to e power of 2x divided by 5. Fine. 2 sin x minus cos x plus c. ಬೇಕಿದ್ರೆ you can cross multiply over here. Fine. So therefore general solution clear. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ cross multiply ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? So general solution ಬರ್ತದ finally. Fine, you will get it a general solution over here, which is nothing but what students? Cross multiply madidra y is equal to 1 by 5, okay, 2 sin x minus cos x plus we will get nothing but what? C times e to the power of minus of minus of 2x. This is the answer. Final general solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just go back once, see the revision and come. Fine, clear? Passing package already ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ನೋಡ್ರಿ, recorded form ನಾಗ available ಅದ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Sir, for probability MCQs learning only conditional probability is enough. No pa, no, independent events ಕೂಡ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ events ಇಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಡನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, e power of 3x, very easy problem. Easily you people can do this problem. Fine, ಮಾಡ್ತೀರಾ or should I solve? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನ್, all these problems you people can do. Yes, this is very easy, easily solve ಆಗುತ್ತೆ. and this is also very easy. Fine, this is also very easy problem. ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ p value is equals to what? 1 by x, and q value is equals to what students over here? We'll get it as x square. Fine. So from here ivaga okay, so from here integrating factor if you find and take, it will be e power integration of p dx, which is e power integration of 1 by x dx, which is nothing but what? E to the power of log x. E power log x andre x ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಡನ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತೂ ಡನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನದ ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ನಿಮ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ MCQs, fill in the blanks. ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ MCQs, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ fill in the blanks, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ 2 marks. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 3 ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ದು MCQs, fill in the blanks and your 2 marks ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. 3 marks ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೋ, ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಡೂ. 5 marks ಅಂತೂ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. 6 marks ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. LPP ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಬೇಡ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನಲ್ವಾ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ದರ್. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 3 marks, 5 marks, 6 marks and 4 marks ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ ದೇರ್, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು 3 marks, 5 marks, 6 marks, 4 marks ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ದ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡನ್ ಅದ? ಡೀಲ್ ಅದ? ಓಕೆ ಫೈನ್. General solution, if you see over here now, it will be nothing but what? X times of y is equals to integration of, integrating factor ಏನದ? Okay, x square ಅದೇನ? X square into x dx plus c. So ಇಲ್ಲಿಂದ it is easy now. So it will be yx xy is equals to x to the power of 4 divided by 4 plus c, or from here we will have y is equals to x cube by 4 plus c by x. This is the answer. Simple ಅದ ಇದು. Okay, not that tough. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಮಾಡಬಹುದೇನಿಲ್ಲ? ಮಾಡಬಹುದೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹಾ, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. P value is equals to, we have secant x, and Q value we have nothing but what? Tan x. Integrating factor. Quick agi heli, integrating factor over here. Integrating factor is nothing but what? E power integration of P dx, which is E power integration of secant x dx. So secant x dx andre ಏನು ಬರ್ತದೆ? Integration. What is integration of secant x? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಫೈನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ tan x. Clear? So from here you will get nothing but what? Secant x plus tan x. ಇದನ್ನ integrate ಮಾಡೋದು easy ಅದ. Yes or no? You have to multiply with tan x and take over here, and then you have to integrate. ಅಷ್ಟೇ. Done. After that, ಇದು easy problem ಅದ. Fine. This is also easy problem. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have a LPP over here. LPP ಅದ. LPP ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we have 2 marks and 3 marks. Most important problems ಅದ. 2 marks and 3 marks. Clear? Fine. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. LPP ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ LPP, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. LPP ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. ಎಸ್, ನಂಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸಿತ್ತ. ನಂದು ಕೂಡ ಹೊಸೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3.5 hours ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ನಂಗೂ ಕೂಡ ಹಸು ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ವರ್ಕ್. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಅದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು 15 minutes ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಿಂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ LPP. 2 marks, 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತಿಂಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. 15 minutes ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ LPP ಮುಗಿಸೋಣ. LPP ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? LPP ಆದ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಚಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. LPP ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ 6 marks ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, 20 minutes ಬೇಕಾ? ಫೈನ್.
After the short break, we can continue. Clear? Done. Chal. Fine.
ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬಂದ್ರ? ಡನ್ 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 ಚಲೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 marks 2 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? 2 mark 3 mark. ಎಸ್, ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ 3 mark 2 mark ಓನ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್. 2 constraint box students over here because 2 constraints are there. 3 constraint ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. And yesterday's class someone had asked me that, sir, if how to decide whether the line is moving towards the origin or away from the origin. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. In the constraints, whatever the sign is there, constraints nag ಏನ್ sign ಇರ್ತದಲ್ಲ, based in the constraints only we will get to know. Fine. ಎಲ್ ಪಿ ಪಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 lines ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಫೈನ್. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, less than or equal to means moving towards the origin or away from the origin. ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 model question paper 9 model question paper ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಸಾಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. whenever we tell less than or equal to, the meaning is it is moving towards the origin, and greater than or equals to means away from the origin. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನೌ. We have x, y. Illi we'll take the line x plus y equals to 50. So illinda students, x value is 0, y value is 50, y value is 0, x value is 50. Innondu equation na we have 3x plus y is equals to 90. Clear? X value 0, sorry, x value, y value, x value 0, y value 90, y value 0, x value 30. Clear? Now ಇದು ಎರಡೂದ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ you have to plot it on the number line. Clear? Yes or no? So 20 multiples of 20 ತಗೋಬಹುದಾ, or you can take multiples of 10 also, up to you. 10 fine. ನಾ multiples of 20 ತಗೋತೀನಿ. 20 40 60 80 100. correct? Again students, over here we have 20 40 60 80 100. correct? ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 unit is equals to 20 and y axis ಕೂಡ 1 unit is equals to 20. This is what you have to mention in the graph sheet. ಇದು ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now once this is done, ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 0,50. 0,50 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ 0,50 means this point over here. So we can connect this both of them. Correct? ಈ ಲೈನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 50,50 ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,90. 0,90 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 30,0. 30 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. 30 20 30. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Now just now I told you that ಏನಾದ್ರೂ sign less than or equals to, greater than or equals to ಇದ್ರೆ it will move towards the origin, towards the origin, towards the origin, towards the origin. This is also towards the origin, towards the origin. So feasible region ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This will be the feasible region. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So feasible region the corner points note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is 0,0. correct? This is nothing but what? 30,0. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ 50,0, 0,50. 0,50. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20,40 ಆಗುತ್ತಾ? 20,40 ಆಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20,40 or 30,40. ಹಾ, ಏನ 20,30? 20,30 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? 20,30. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? 20,30.
Now ಎಲ್ಲ corner points ಬಂದ್ಮೇಲೆ you have to just do what students? Now put this table over here. Corner points ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. Corner points. And again students, over here you are going to write down what? Corner points ಆದ್ಮೇಲೆ here you are going to write down z is equals to 4x plus y. Maximize ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. So since we have to maximize, now corner points are 0, 50, clear, 30, 0, 20, 30, clear. So yes, if you substitute this, ಇಲ್ಲಿ 50 ಬಂತ, ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 120 ಬಂತ. If you substitute this, 4 2s are 8, 80 plus 30, 80 plus 30 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಪ್ಪ? 130, 110, sorry. So which is the maximum value? This, yes or no? Maximum value, max value of z. Done? Clear ada? Max value of z. Everyone understood this or no? Heng ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? Max value of z 20, 30. Clear? Done ada? ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, same problem I'll do. Wait, ಸ್ವಲ್ಪ patience ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done ada? Clear? Yes. ಚಲೋ, next problem we have this ನೋಡಿ. Clear? Z is equals to 200x plus 500y. Z is equals to 200x plus 500y. X plus 2y greater than or equals to 10. 3x plus 4y less than or equals to 24. ಎರಡು constraint box ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. Yes or no? ಎರಡು constraint box ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. Yes. Okay. X, y value. Constraint ಏನದ? We have x plus 2y greater than or equal to 10. X plus 2y greater than or equals to 10. X value 0 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, y value will be 5, y value 0, x value will be 10. Correct? ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ? We have 3x plus 4y is equal to 12. X value, y value. X value 0 ತಗೋತೀನಿ, y value will be nothing but what? 3. Y value 0, x value will be nothing but what? 4. Clear? ಎರಡು constraint equation ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ just you have to draw the graph now. Clear? Here we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? ಎಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 7 ಅದ ಏನ? Yes. Fine. Now students, here if you see now, clear? ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Clear? Scale you have to mention over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಏನ? ಫೈನ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, 2 marks and 3 marks ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0, 5 ಮತ್ತೆ 10, 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? 0, 5 and 10, 0. This is what we have. Correct? Okay. This line is moving towards what, students? Away from the origin. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು away from the origin ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. This is moving away from the origin, away from the origin, away from the origin. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Here we have nothing but what? 0, 3. 0, 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. 4, 0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ನಾಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ತಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, away from the origin, away from the origin, away from the origin. ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆನಾ? ಡು ದ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಎರಡು ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆನಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಫೈನ್, ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? 12 ಅಲ್ಲ 24 ಅಲ್ವಾ? 24 ಓಕೆ ಓಕೆ, 24 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಫೈನ್. 24 ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಕಾಮನ್ ರೀಜನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಫೈನ್. ಕಾಮನ್ ರೀಜನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ, ನಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. But for this kind of problem, understand students, when one graph is moving downwards, when one graph is moving upwards, for such kind of region, there is no optimal solution. Since there is no feasible region, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Since there is no feasible region, there is no optimal value for the objective function. Optimal value possibly ಇಲ್ಲ. Now I'll change the question, okay? 24 ಐತಿ, 24 ಐತನಂತಲೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8, ಫೈನ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6, ಕರೆಕ್ಟ್. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 8, ಎಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 2, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 2, 1 2 3 4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇರೇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 7 ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 7 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, 0,8, 0,8 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ 8 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರಾಫ್, ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್. ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋಣ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, ಈ ಲೈನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್, ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ರೀತಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್? ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 3,4 ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2300. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Previous one ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? If there is no common region, then there is no optimal value for the objective function. Clear? So ಇಲ್ಲಿ corner points, fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ, what is the corner point? And here we have to find z is equals to 200x plus 500y. Clear? Corner point. Sir, x is equals to 0, y equal to 6, 4,3. Thank you everyone, thank you. 4,3, correct?
4,3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ we have to do what now here? Yes, this point is nothing but what over here? Okay, 0,5 ಇದು 0,5. This is we have 0,8. Correct? 0,8. Fine. So 0,5, 0,5, 0,8, and then we have nothing but what? 4,3. So 0,5 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,500 ಬಂತು. Now if I am substituting 0,8 over here, 0,8, 8 5s are 4,000. Correct? 40 ಬರುತ್ತೆ. 4 3s are 1200 plus 1500. 1200 plus 1500. ಇಲ್ಲ 5 3s are 15. 15 plus 12. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2300. 3 lines. 3 lines ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 4,3. 4 2s are 800. Yes, 2,300. We'll get 2,300 as the answer. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 2,300. Yes or no? So in this case, what will happen, students, over here? Here we will get nothing but what? Minimum value of z at this corner point. Done ada? Next, yes, ನೋಡಿ 3 lines ಅಂತ ಇದೀರಿ. ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾವ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? 3 lines ಬಂತು ನೋಡಿ. 3 lines ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುತ್ತಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lines ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. Sir, will they ask only 2 constants? No, appa, 3 constants is also there. See, most important question. 3 constant lines idava. This is a constant line 1, constant line 2, and constant line 3. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಫೈನ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3y is equal to 60 and we have x plus y is equals to 10. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಇಟ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 20 ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 0 ಇಟ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ y. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಂತೂ ನಾ ಸದೈವ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,0. ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. Okay, so this is we have 0,0. Fine. Here we have 10, 20, maximum ಎಷ್ಟು ತನಕ ಬೇಕು? 60 ನ 20, 30, 40, 50, 60, 70. Correct. Next ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ? Here again same 10, 20, 30, 40, 60. Clear? That's it. Fine. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0,20 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 0,20 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 60,0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10,10. 10,10 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 10,10 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. 10,10. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ,
After this, we have nothing but what? This line, third line. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಲೈನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ x plus 3y is equals to 60. ಇಲ್ಲಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Fine. Here this is x axis, this is y axis. Scale bariri. This equation is for which line? X plus y is equal to 10. Correct? Innondu, now how will be this line over here? X equal to y. What is the equation of the line y equal to x? Here fast agi. What is the equation of the line y equal to x? Y equal to x yav riti irutte? Y equal to x. Sorry. Y equal to x yav riti irutte? Y equal to x will be a line passing through origin. Very nice, appa, very nice. Nothing really matters. Very nice. Fine. Y equal to x is a line passing through origin. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Y equal to x line is a line passing through origin. Done. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, here this is moving towards the origin. ಈ ಲೈನ್ origin ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, origin ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, coming towards the origin, towards the origin. ಈ ಲೈನ್ x plus y greater than or equals to 10, it is moving away from the origin, away from the origin. origin ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. yes or no? ಈಗ ಮೇನ್ ಇರೋದು this y equal to x ಲೈನ್, ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದೇನಿದೆ, x should be less than or equal to y. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ y ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 10,0. correct? 10,0. so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 10,0 ಇಟ್ರೆ 10 is less than or equals to 0. whether it is true or false, whether it is true or false, origin ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕಾ? origin ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀಯಮ್ಮ? x and y axis ತಗೋತೀಯಾ? y equal to x is a straight line passing through origin. general equation of the line. ಇದು true ನಾ false ಆ? 10 is less than or equals to 0? ಇಲ್ಲ, 10 is greater than 0 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಐಲ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ 0,10. 0,10 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 should be less than or equals to 10. ಓ ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು. 0,10 ವೆರಿಫೈ ಆಯ್ತು. 10 is not less than or equals to 0. 10 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 0 10 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಥ್ರೂ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಥ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾ ಆ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐ ಗೋ ಅಪ್. ನಾನು ತಳಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಳಗ್ ಬಹಳ ಹೊಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅಬೌವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅಬೌವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು. This is the common region we have. Understood? Common region ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ? ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್? ಈ ಲೈನ್ ಏನಂತಂದ್ರ 10,20, 20,0, 10,0, 20,0, 30,0 ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ 0,0 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 10,0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. 10,0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತಗೋತೀನಿ. ಫೈನ್, ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಅಯ್ಯೋ, ಫೈನ್, ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅಬೌವ್. ಫೈನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ 0,20. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0,10. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್?
x plus 3y equal to 60. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? y equal to x ಲೈನ್. ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4y is equals to 60 ಬರ್ತದ. ಸೊ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 15. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15 ಅಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ 15. yes or no? So this point is 15, 15. 15, 15 ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ in the same way we have, fine, we have nothing but what over here, another line. ಒಂದು x plus y is equals to 10 ಇದೆ and another line is y is equals to 10. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. in the graph paper you people will easily get it. clear? ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಸಿ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ y is equals to 10 ಅಂದ್ರೆ 2y is equals to 10 ಬರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ your y value is equals to 5 which is equals to x value. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 5,5. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆನಾ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದು. correct? So corner points and then students you have z is equal to, yes, z is equal to 3x plus 9y. corner points ana substitute ಮಾಡಿ 0,20 0,20 and then we have 0,10 15,15 15,15 and then we have 5,5 5,5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ನಾವು 0,20 ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 180 ಬರ್ತದ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 90 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. 135 plus 45 180 ಬರ್ತದ. ಅಗೇನ್ 180 and then here students will have 5 3s are 15 15 plus 45 60. So it is clear that this is the max value and this is the min value. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, at both these points we are getting max value. Did you people understand this or no? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, yes or no? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಡನ್ ಅದ? x less than or equals to y ಅದ, x equal to y ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, x less than or equals to y ಅದ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದಂತೂ ಈಸಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 4 AM ಪೇಪರ್. ಸೂಪರ್. ನಾಳೆ 4 AM ಸಿಗೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ 4 AM ಪೇಪರಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಡನ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಈಸಿ ಅದ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್, ಶಾಶ್ವತ್. ಫೈನ್, I'll tell in this problem. Just look at this problem. Here also 3 lines are there. Fine, paper leak series ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ರೇಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದೇನದನ x plus 2y less than or equals to 120, x plus y greater than or equals to 60 and x minus 2y greater than or equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? this can be rearranged and written it as x is greater than or equals to 2y. Clear? x is greater than or equals to 2y. We have this. x is greater than or equals to 2y. Done? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 2 ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್.
Fine. Let us take 2 constraint box. Okay. So what do we have, students, over here? One ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have x plus 2y is equals to 120. Clear? ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು x plus y we have equal to 60. Correct? ಇದು ಎರಡು points ಇದೆನಾ? Okay. Now from here we have x and here we have y. X value 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ, if I take x value 0, y value will be 60. Y value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ x value will be 120. Clear? Again, students, we have x value, y value. X value 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, y value will be 60. Y value 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x value will be 60. Clear? Done? Now, okay. ಸ್ವಲ್ಪ number of values ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು on x axis. Yes or no? ಈ ರೀತಿ values ಬೇಕಾ? Okay. Look at this. Now, starting from 0, multiples of 20 ತಗೋಬಹುದು. 0, 20, 40, clear, 60, 80, 100 and 120. Clear? 120. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same ತಗೊಳ್ಳಿ, or else here if you want you can take 10, 20 also. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Clear? Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, one by one try to plot the values over here, students. 0,60 ಅದ, 0,60 means ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ 0,60, and then we have 120,0 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು 120,0. correct? We can join this both equations, both the points. correct? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ. clear? okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next, students, we have nothing but what? 60,60. 60 ಇಲ್ಲದ, ಮತ್ತೆ 60 ಇಲ್ಲದ, so this point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? Now, how will be the line y equal to 2x? Y equal to 2x. Chat box ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ y is equals to 2x line ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? Chat box ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ y is equals to 2x line. What is y is equals to 2x line? ಹಾ ಹೇಳಿ. You really want my brain? What I will do? Yes. How will be the equation of the line? ಹೇಳಿ fast ಆಗಿ. How will be the equation of the line? Yes. How will be the equation of the line y equal to 2x? Y is equals to 2x is a line. Fine. Y is equals to 2x is a line passing through origin. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? Origin ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. Correct or no? General equation of the line ಅದು. That kind of line, whenever y is equals to mx is there, it always passes through origin. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ after this, what do we have over here? Okay. ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ we have to decide now. ಈ ಲೈನ್ ಏನದ, that is 60,120. it is moving towards the origin. ನೋಡಿ, ಇದು towards the origin ಬರ್ತಾ ಇದೆ, origin ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Fine, because less than or equal to sign, less than or equals to sign ಇದ್ರೆ towards the origin, less than or equals to sign. Clear? Greater than or equals to ಇದ್ರೆ away from the origin, away from the origin, away from the origin, away from the origin, away from the origin. Now, ಈ equations ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Fine, you have to write it down. This is x plus 2y is equals to 120, and this is nothing but what the line x plus y is equals to 60. ಇವಾಗ ಈ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. That is nothing but what? We have x should be greater than or equals to, x is equal to 2y. This is equation for y equal to 2x. Correct? Yes or no? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ inequality ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. What is the inequality over here? We have x less than or equals to 2y. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ. Now understand over here, students, correct ಆಗಿ understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ x greater than or equals to 2y ಅದ. Fine. Now I will choose a point over here. ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು point choose ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is 0,10, and another point I'll choose over here is 20,0. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದ ನೋಡೋಣ. either this point or this point. Fine.
ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್. Now, when I substitute the point, that is nothing but what? 0,10 over here. 0,10 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ 20,0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. So now when I substitute over here, 0 is greater than or equals to x value 0 the y value is nothing but what? 20 over here. And ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ 20 is greater than or equals to 0. First one correct ಅದ ಏನು second one correct ಅದ? ಹೇಳಿ. First one correct ಅದ ಏನು second one correct ಅದ? Yes. First one correct ಅದ ಏನು second one correct ಅದ? ಯಾವ inequality correct ಅದ? First one correct ಅದ ಏನು second one correct ಅದ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಯಾವ್ದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 0 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ? ನಾ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ತೇನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Inequality is satisfied in the downward direction. Now once inequality is done over here, after that we have what? ಇದನ್ನ ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಹೌ 60,0. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 120,0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಸರ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಷ್ಟೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅವ್ರು. ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Again z is equal to we have to take nothing but what? 5x plus 10y. 5x plus 10y. Clear? Okay. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? 1 is 60,0. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 120,0. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. 40,30. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 40,30. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಸಿ 40,30. ಇದು 60,40. 60,40. ಕರೆಕ್ಟ್? 40,30 ಮತ್ತೆ 60,40. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ 60 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 5 30, 300. ಫೈನ್. 120 12 5 60. ಕರೆಕ್ಟ್? 12 5 60, 600 ಬರುತ್ತಾ? 600. ಎಸ್. 40 4 3 ಎಸ್ 5 into 40, 45 200. 200 plus 300 will be 700. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 300 plus 400 will be 1000. Is this correct? 5x plus 10y. Correct? Correct or? Correct ada? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಫೈನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? 20,40ನ ನೀವೇ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 20,40. ಓಕೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. x plus y is equals to 60 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? y equal to 2x. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x is equals to 60 ಬರುತ್ತೆ. So x value will be nothing but what? 20. So x value 20 ಬಂದ್ರೆ y value will be 40. So this is 20 comma 40. 20 comma 40. This point is 20 comma 40. ಅದೇ ರೀತಿ okay. Again students, we have nothing but what over here? Again we have nothing but what? X plus 2y is equals to 120, and again we have x is equals to 2y. So 4y is equals to 120. So y value is equals to what over here? 30. Yes or no? Y value is 30 over here. So idu 30 ಆದರೆ 60, 30 comma 60. Fine. 30 comma 60, 30 comma 60. Clear? ಚಲೋ ಡನ್. ಎರಡು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. 30 comma 60, 30 comma 60, and then we have 20 comma 40. Correct? Okay. So extreme values ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. If you substitute over here, 5 3s are 15, 150 plus 600, 150 plus 600 ಅಂದ್ರೆ 750 ಬರ್ತದ, and then 20, 100, 100 plus this is 500. So ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ minimum value ಎಲ್ಲದ, which is the least value over here? This is the minimum value, and ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ max value ಎಲ್ಲದ? This is the maximum value. Yes or no? So this is max value and this is minimum value. So ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಮ್ಮ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 0,10 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 20,0. 20,0 ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 0, y value 10, 0 is greater than or equals to 20 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. is 0 greater than 20? ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 20,0 ಇಟ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಇವಾಗ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೌ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೌ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು. ಫೈನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಮಾಡಿದೇವೇನಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿದೇವೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Is this easy? Will you be able to do? Will you be able to do 2 marks, 3 marks? ಇವಾಗ 3 marks ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is a 3 marks problem. Will you be able to do this, students? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes or no? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to z, x comma x must belongs to the relation r. X comma x must belongs to the relation r andre this means that x minus x is equals to 0. X minus x is equals to 0 is an integer, is an integer, and it is true alva. Correct or no? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಈಗ x minus x ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get 0, and 0 belongs to integers. So therefore I can tell that for all x belongs to integers, x comma x also belongs to r. So r is what? R is reflexive. R automatically ಏನಾಗ್ತದ? R is reflexive. Clear? R is reflexive. R reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ, R is reflexive ಆದ್ಮೇಲೆ symmetric ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us go to symmetric over here. Symmetric ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Symmetric ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? What will be symmetric over here, students? Yes. Fine. We'll start with the condition x comma y belongs to z, be any two numbers such that if your x comma y belongs to r, x comma y belongs to the relation r, this means that
ಫೈನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? x minus y is an integer. If x minus y is an integer, this means that your y minus x is also an integer. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬರ್ತದ, that's it. is also an integer. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So therefore we can confirm that your x comma y belongs to R. Then this implies that your y comma x also belongs to R. So therefore R is symmetric. Clear? Symmetric. Clear? And transitive kuda same. Yes or no? Sum of two integers is integer. Sum of two integers is integer over here. Transitive nodi. Transitive. Yes. If we see the transitive over here, transitive, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What will happen students over here is ಮೂರ್ numbers ತಗೋಬೇಕು. x, y, z belongs to integers such that, correct? If your x comma y belongs to relation R, implies that your x minus y is integer. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. Fine. Similarly, if your y comma x belongs to R, sorry, y comma z belongs to R, then this means that y minus z is an integer. Correct? ಇದಕ್ಕೆ equation 2 ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. 1 and 2 ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ, 1 plus 2 ಅನ್ನ add ಮಾಡೋಣ. So if I do 1 plus 2 over here, ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x minus y plus y minus z. Correct? x plus y minus z cancel ಆಯ್ತಾ, which is equals to x minus z is also an integer. Correct or no? Sum of two integers, ಎರಡು integers ಅನ್ನ sum ಮಾಡಿದ್ರೆ integer ಬರಬೇಕು. So therefore it is clear that x comma z belongs to R. R is transitive. R transitive ಆದರೆ equivalence relation. Correct or no? R transitive ಆದರೆ equivalence relation. Correct? Everyone correct? Okay, that's it. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Next we have is this. Clear? ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ. We have done this lot of many times. ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ 2025 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದದ. 2025 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದದ 2025 ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಅದ. ನಿಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು. ಫೈನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿನ್ನೆ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಇದು 2 and 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? MCQs ಯಾವಾಗ 1 o'clock ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. 1 o'clock. ಫೈನ್. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು MCQs ಇದಂತೂ ಈಸಿನ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ mod of determinant of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Correct? That's it. Fine. Yes on area. Clear? Idhan bitre again here finding the area of the triangle whose vertices are given by same problem ada. Okay, finding the area of the triangle whose, yes, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಫೈನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಂಬರ್ 56 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 44 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 8 slides are 1 2 3 4 5 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, 2 extra slides I have added. 56
56 here one extra slide 56 8 9 yes 56 minus 9 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಪ್ಪ that many questions we have completed 56 minus 9 clear next ನೋಡಿ this is also easy problem value of k na find ಮಾಡಬೇಕಾ find the equation of the line joining 2 points expressing the sum as symmetric and skew symmetric matrix ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ yes or no ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ correct fine recording nodu recording is available just you people can go behind and once see the recording sir model mcqs ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ 1 pm ಅಥವಾ ಪೂರಾ model question paper yes ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ look at this clear ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ yes or no fine ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 pm ಗೆ ಏನು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವಾ ನಾವು ಸಿ ಅನದರ್ 10 minutes ನಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಗೀತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಬಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 1 o'clock ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ 1 ಅಥವಾ 12:30 ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ MCQs fill in the blanks 2 marks ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ MCQs fill in the blanks 2 marks ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 3 marks 5 marks 6 marks ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು 3 marks 5 marks 6 marks ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ 3 marksನಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ PDF ಬೇಕ್ರಿ ಎಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ನಿಲ್ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ 53 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ 3 marks 5 marks 6 marks 4 marks ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಟ್ MCQs ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ 2 marks ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಡನ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಲೋ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಫೈನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇವಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥೀಟಾ dx by d theta will be equals to what a times of cos theta differentiation is minus sin theta plus here theta as it is differentiation of sin theta is cos theta plus sin theta as it is differentiation of theta is 1 illinda cancel aita so dx by d theta en bartada it is nothing but what a theta cos theta ಅದೇ ರೀತಿ dy by d theta find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ dy by d theta clear ನೋಡಿ a as it is over here sin theta differentiation cos theta minus cos theta as it is differentiation of theta is 1 minus theta cos theta differentiation is minus sin theta minus ada illi minus fine cancel aita so illinda students we have a theta sin theta minus of minus plus aita understood or not so illinda we have nothing but what dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta dy by d theta divided by dx by d theta dy by d theta ಏನದ we have a theta sin theta divided by a theta cos theta correct ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ sin theta by cos theta is tan theta is the answer understood or no parametric form of differentiation ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದ sir I am watching Guru sir's lecture now 2 and 3 marks after this I will go through the class notes yes it is fine clear class notes go through ಮಾಡಿ it is fine okay video ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can go through class notes yes ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ
ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. A lot of many times this problem has been repeated and there are high chances that this problem can be asked for 2 marks. Sorry, this problem can be asked in 2026 boards. High chances are there. Okay, ನಾಳಿನ question paper naga there are high chances that the same question 100% ಬೇಡ 99.9%, there are 99.9% that the same question can be asked in the board exam because it has been repeated previous year n number of times. Correct? Yes or no? Yes, I'll solve amma. Ivag bada. Fine. Jyoti, I am telling it that after this session, ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇವಾಗಲ್ಲ, ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಡೂ MCQs, fill in the blanks and 2 marks. Again MCQs, fill in the blanks, 2 marks. MCQs, fill in the blanks, 2 marks. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ if you have doubt in any particular question in the model question paper, 3 marks naga, 5 marks naga, 6 marks naga note down ಮಾಡ್ಕೊರಿ. And when we come to the session, you can tell me, sir, please solve this question. We will do that question. Okay? Chalo. Idu kuda easy question. Correct or no? When I do dx by d theta over here, dx by d theta, it is equals to what? A times of theta is 1 plus cos theta. Correct? Matillen ಆಗ್ತದ dy by d theta. What will be dy by d theta, students, over here? Dy by d theta will be equals to a times of 1 differentiation antu 0 aita, and 0 minus we have nothing but what? Minus sin theta. Cos theta differentiation is minus sin theta, so it is nothing but what? A sin theta. Correct? Now finally we have to go to do what? Dy by dx. Dy by dx, which is nothing but what? Dy by d theta divided by dx by d theta. Correct? Dy by d theta divided by dx by d theta. Dy by d theta another a sin theta. A sin theta divided by what we have, students, over here? A1 plus cos theta. A1 plus cos theta. Correct ada? Yes or no? Fine. Yes, correct ada. A will get cancelled over here. Sin theta anna, students, I can write it down as sin theta anna 1 plus cos theta. Nodona. So from here sin theta anna I can write it down as 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, half angle formula in the. Yes or no? 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Correct? This whole divided by, we have again 2 sin square. Sorry, 1 plus cos theta is nothing but what? 2 cos square theta by 2. 2 cos square theta by 2. 2 will get cancelled. Cos theta by 2, this will get cancelled. Sin theta by 2 by cos theta by 2 is tan theta by 2. Tan theta by 2. Everyone understood this? Half angle formulas. Half angle formulas. Tan theta by 2. Fine. Artha aitalva? Everyone understood this or no? We have the formulas. Correct? Cos 2x is equals to what? 2 cos square x minus 1. Illinda rearrange madidra 2 cos square x will be equals to what? 1 plus cos 2x. Half angle ಏನಾಗ್ತದೆ ಇತರದ 2 cos square x by 2 is equals to 1 plus cos x. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Done? ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, trigonometric formulas. And this is also easy. Just reverse ಬರ್ತದ ಅದರದ minus cos theta by 2 because a theta minus sin theta ada. Correct? Just the reverse. Clear? And next we have this, a unit vector perpendicular to each of this vector over here. Artha aita? Understood? Idu kuda question nimge ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. Should I solve this question? ಈ same question ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ. Should I solve this? Clear? 45 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕವರ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ. 45 ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. Should I solve this? ಹೇಳಿ, ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Unit vector perpendicular to each of this. Clear? ಮಾಡಿಸ್ಲಿ? Okay. So ನೋಡಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? Okay, 3 plus 1 is 4 I cap. Correct?
Again you have plus 2 plus 2 is 4 j cap. Correct? Idu cancel ಆಗ್ತದ. Correct? Minus 0 k cap we have. Vector D ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, which is nothing but what? Vector A minus vector B. Clear? Vector A minus vector B. ಎರಡು vectors ಅನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರ I'll get nothing but what? 2i cap plus 0 j cap plus 4 k cap. Correct? Now required unit vector. Correct? Required unit vector ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Required unit vector. Clear? Required unit vector is given by vector C cross vector D divided by mod of vector, yes, mod of vector C cross vector D. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? mod of vector C cross vector D. Fine? Clear? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ just you have to find the cross product over here. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Sorry. Yes, cross product ಹೆಂಗ್ find ಮಾಡ್ತೀರಿ? Determinant ಇಂದ I cap, J cap, K cap. You have 440, 440 ಮತ್ತೆ 204, 204. So yes, if you solve this over here, 4 4s are 16, 16 I cap minus 16 J cap, and then again you have minus 4 2s are 8 K cap. Correct? ನೀವು 8 ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದಾ? So it is 2 I cap minus 2 J cap minus K cap. Now if I find the mod of this vector, mod of vector C cross vector D, ನಾನು find ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it will be 8 times of square root of 4 plus 4 plus 1, which is nothing but what? 2 square is 4, 2 square is 4 plus 1, 8 times of 3 ಬರ್ತದ, which is equals to what? 24. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So from here the answer will be nothing but what over here? 8 times of 2 I cap minus 2 J cap minus K cap divided by 24. 8 ones are 8 threes are, so answer will be 1 by 3 times of 2 I cap minus 2 J cap minus K cap. Did you people get the answer? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. 50 questions ಆಯ್ತು. 50 questions is done over here. Fine. ಇದು 53rd and 52nd question. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Understood? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you have to revise. Correct? ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? Revision, revise. Correct? Fine. ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳ ಸತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೇವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡೆರಿವೇಶನ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ in space, derivation of equation of line in space in vector form. ಈ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ and this is what you have to do. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ at 2 o'clock ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಶಮ್ಮು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ 2 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಇದೆ 75 ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗುರು ಸರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಆ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. 75 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 4 o'clock ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಪರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟುಮಾರೋ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ at 4:30 ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 55 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೇವಿ. ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಆಗದ? ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಒಂದ್ MCQ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3 marks, 5 marks, 6 marks ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ 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 ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಡನ್ ಅದ? ಚಲೋ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಗುರುಜಿ, ಡನ್? ಎಸ್. ಸೊ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ
ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಚಲೋ, ಸೊ that's it my dear students. Thank you for joining this session and next session ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. till then take care of your health. Thank you ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you my dear students and have a wonderful day and revise ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Fine, take care everyone.